ഹാളന്റിനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഹാളന്റ് സൂപ്പറാ, നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. അത് മൂന്നാൾക്കും നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ആ കോയിൻ എടുത്ത് കറക്കിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ആ ആ ശരി. ഒരു രാജ്യം ഇടണ അതാണ്. തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളുടെ തൂക്കി. ബെൻബോർഡിനെ കാണാനില്ല ഗൈസ്. ബെൻബോർഡ് എവിടെയാണ് ഗൈസ്? ഇല്ല ഇല്ല, അത് അടുത്ത ജൂലൈയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ആ ഇപ്പൊ ആഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ ടൈം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിലേ ഇത് മാറുള്ളൂ. ആ അത് വരൂലേ ചെലപ്പോ. അതെ അതെ അതെ. പെലിയുടെ വലിയ പാക്കായിരുന്നു ജെർഡ് മുള്ളറും മറ്റേ സോളൊക്കെ ഉള്ള. ഇല്ല അത് അത്രല്ല. അത് 3. സ്ലാട്ടാന്റെ അതേപോലത്തെ തന്നെയായിരുന്നു സ്ലാട്ടാൻ. ആ വിൻഡോസ് സോഴ്സ്. ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആളിവിടെ ഉണ്ടോ? പട്ടു തൊട്ടിൽ. ഇപ്പൊ എന്തത് കിട്ടാത്ത? ഓണാക്കിയാണല്ലോ, പിന്നെന്തത്? സ്പെയിനോ? ആ ആ അങ്ങനെ. ആ കസിയസാണ് സ്പെയിന് എന്നുള്ളതല്ലേ. ലോകകപ്പിലെ ആ മൊത്തം കളിയായാലും.
അതെ റമീസ് ബ്രോ 2002 ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ട് ഗോളറ്റ് ഇയാള് കൺസീഡ്, അവസാനം ഫൈനലിൽ ഇയാള് 2 ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ തോറ്റു കളി. 2002 ഒലിവർക്കാന് പൊട്ടി. പക്ഷെ ഇതില് റമീസ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പൊട്ടിയില്ല. സത്യം. അവസാനാണ് 118 മിനിറ്റിലേറ്റ് 118 മിനിറ്റിലേറ്റ് ഇനിയസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. ബഫട ആണല്ലോ ഇന്ന് പോടയില്ലേ? ബഫന്ന് പോകൂലേ? ബഫന്ന് പോയി. ക്ലീൻ ഷേവ് ലിയോദാസ് PKD. കണ്ണമ്പ്രോ, എന്താണ് കണ്ണമ്പ്രോ പരിപാടികൾ? കണ്ണമ്പ്രോടെ അർജന്റീന ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഡേവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ. അതിലൊന്ന് തോറ്റ കളിയാണ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് കളി തോൽക്കലാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനായിട്ട് തോറ്റു. അന്ന് നമുക്ക് സ്പെയിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെക്കന്മാരോട് കളിയാക്കി ചോദിച്ചു, ഇതെന്ത് കളിയാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനായിട്ട് അടക്കം തോറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അവസാനം ഓല കപ്പെടുത്ത്. പ്ലെയർ വന്ന ഓഫർ കോയിൻ ഒന്നും നോക്കൂല നമ്പർ എടുക്കും നമ്മള്. പ്ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ കോയിൻ മേടിക്കും, അത്ര തന്നെ. രണ്ടായിരത്തി 14 വന്നായാലും മെസ്സി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? മെസ്സിയും വരും. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കണ അയാളാണ് സംശയം. സെമിയില് തോറ്റുപോയില്ലോ അവര്. സെമിയില് തോറ്റുപോയത്.
ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രീ കാർഡ് തന്നെ വിഷയമാണ്. ഫ്രീ കാർഡ് തന്നെ വിഷയമാണ് ബ്രോ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ മിനിമം കാർഡ് 105 മിനിമം വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോ 105 110 വരുന്ന കാർഡ് ഒരു CF ഗോൾ പോച്ചർ പിന്നെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലെയർ ആണ് ഫോർലാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര OP കാർഡായിരിക്കും. കാരണം ഫ്രീ കാർഡിനേക്കാൾ എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇറക്കി കിട്ടുന്ന കാർഡ്. അതെ. ഫ്രീ കാർഡ് തന്നെ മറ്റേ ഫ്രീ കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രമിച്ച് ആര് വന്ന കറക്കുന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ ആരോ വന്നപ്പോ കറക്കും പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ഓ അങ്ങനല്ലേ. എന്തായാലും ഒരു അങ്ങനല്ലേ. ആ ഓ പെഡ്രി അല്ല, വേറെ പഴയൊരു പെഡ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേവിഡ് വിയ അന്ന് 7 കളിന്ന് 5 ഗോൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഡേവിഡ് പ്രത്യേകത. 15 സേവ് 7 കളിന്ന് അസിലസ് അടിപൊളി. സെസ്ക് ഫാബ്രിഗാസ് അയാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോയുടെ PC ഏതാ? എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ബ്രോ, HP വിക്ടേഴ്സ്. മിക്കവാറും അതിന്റെ സ്പെക്ക് വരണം. ഇതാണ് HP വിക്ടേഴ്സ്. വലിയ എടുക്കരുതിട്ട് അവർക്ക് ഈ സാധനം ഒന്നും, കാരണം ലൊട്ട സാധനമാണ്. ഞാൻ 2 വർഷമായി എടുത്തിട്ട് അതിനിടയിൽ വരാത്ത കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം അനുഭവിക്കും. സത്യം. ദയവായി എടുക്കരുത്. കിളിയേ വാനോളം 2010 14ലും ഡിഗേ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 18 വന്നപ്പോ ഡിഗേ ആയി. പക്ഷെ 4 കളി കൊണ്ട് സ്പെയിൻ തിന്നു. 2014 ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലേ? 18 പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് 14 ഇല്ല 14 അപ്പൊ തന്നെ പോയി. പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്, എപ്പോ വരെ റമീസ്രോ എപ്പോ വരെ? ഈ ടീമാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, പറഞ്ഞുതരാം. എംബാപ്പയുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ബാലൻസ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്, എന്നാലും എനിക്ക് ഹാളൻഡിനാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത്. നല്ല ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താ അങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. കണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. ഇതിൽ ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതാണ് ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബൂസ്റ്റർ അടക്കം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാർഡ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നോ? എന്താണ് EOTD ടൊണാലി ഇതിലില്ല കേട്ടാ.
കൊടുക്കണത്. ഇതിലെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ്. മത്തായൂസ് 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് വന്നല്ലേ. ലോത്തർ മത്തായൂസ് എടുക്കുന്നു. റൂണി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റൂണി, സിക്കോ, വാൻഡർ സാറിന്റെ കാർഡ് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ വാൻഡർ സാർ വരാം, പക്ഷെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഇല്ല. ഡെൽ പിയറോ, തുറാം, മെക്കലേലെസ്, മൈക്കിൾ ഡിസെല്ലി, മാർക്കസ് ഡിസെല്ലി. ഡിസെല്ലിയുടെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളൂ, വാൻഡർ സാറിന്റെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോള ഇറ്റലി അല്ലേ? അതെ, സോള സ്പെയിൻ കാർഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ. കസിലസ്, പുയോൾ, ഇനിയസ്റ്റ, സാവി. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടുള്ളൂ. സാബി അലോൻസോ ഈ അടുത്ത് വന്നതാണ്. ടിയാഗോ അൽക്കാന്തറ, സെർജിയോ ബിസ്കറ്റ്സ്. ബിസ്കറ്റ്സിന്റെ വന്നിട്ട് കുറെ നാളായില്ല കാർഡ്. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കുറെ വന്നിട്ട്. ബിസ്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആകെ ഒരു കാർഡ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അതെനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയ ബെസ്റ്റ് സാധനം. അന്ന് തുടങ്ങി ടീമിൽ കളിക്കാൻ. ആങ്കർമേലെ 105 ആങ്കർമാൻ അന്തകാലത്ത് കിട്ടിയ കാർഡാണ്. കാരണം അത് പിന്നെ ഒരാളിട്ടിട്ടും പറ്റാനുള്ള. എനിക്ക് മറ്റേ ഫ്രീ ക്രൈ കാർഡ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ സബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാനുള്ള. ഞാൻ സബ്ബാണ് ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പൊ ആരാണോ ഫോമോ അങ്ങനെ ഇടും. പക്ഷെ ഇവനാണ് എപ്പോഴും പെർഫോമൻസ് തരുന്നത്. കാരണം 101 ഡിഫൻസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതും ആങ്കർമാനില്. അപ്പൊ സീവിനേക്കാളും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വലിഞ്ഞോടുന്നതാണ് ചില സമയത്ത്. ഇനിയസ്റ്റ, റൗള്. റൗളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റൗള് ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ഫുള്ള് കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ വരും. അതിൽ പാക്ക് ഏതായാലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അത് അർജന്റീന വരും എന്തായാലും. അർജന്റീന വരും. പോർച്ചുഗലിന്റെ ബാക്ക് ഒന്നും വന്നാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രസീലിന്റെ ഒരു ബാക്കും കൂടി വരാം വിത്ത് മാനേജർ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നെയ്മർ എപ്പിക്കാതെ ചിലപ്പോ അതിലായിരിക്കും. ആ ഒരു നെയ്മറുടെ ഡാറ്റാബേസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. 10 ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ബെൻബോണും വരുന്നില്ല. എന്തേലൊക്കെ വെടുകത്തരം പറഞ്ഞ ബെൻബോണും കണ്ണമ്പറൊക്കെ വന്ന നല്ല അപരാധങ്ങള് രണ്ടാളും കാണാൻ. കുട്ടി സ്പെയിനാ. ചിലപ്പോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫെർണാണ്ടോ, മൊറിയാൻഡസ് ഒക്കെ എന്തോ പശക്ക് കളിയാണ് ഓരോരുത്തരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഞാൻ സ്പെയിന് വരുമ്പോഴേ കളിപ്പിക്കുള്ളൂ മാത്രം. ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. അൽക്കാന്തറ വന്നതാണ്. ബോജാൻകിർക്ക് സ്പെയിനാണ്. പിന്നെ തല നിറച്ചൊരു ഇനിയസ്റ്റ വന്നിരുന്നു ഈ അടുത്ത്. ഡേവിഡ് വിയറിയായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ കാരണം എങ്ങനെയാണാവോ. ഡിയാഗോ ഫോർലാനാണെന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ വരാൻ സാധ്യത.
ഫോർലാനും ഫോർലാനാണ് അതിൽ താഴെ. ഈ ഇപ്പൊ സ്പെയിന് കളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്കോറൊക്കെ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളു. ഒരു ഗോളിനൊക്കെ അങ്ങനെ ജയിച്ചാ അങ്ങനത്തെ തോന്നണു. അരെ യുവന്റസിൽ കളിച്ചുകൂണോ? അയാള് അത് മറ്റേ ഇവിടെ കൊറേ മുന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജപ്പാൻ കീപ്പിംഗ്. എന്താണ് പരിപാടികളൊക്കെ? ഒന്നും ഉഷാറില്ലല്ലോ, എന്നൊരു സുഖമില്ല ഗൈസ്. ഒരു ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അയിമ പിടിച്ച് കയറായി. ലീക്കും വരുന്നില്ല. അത് അമേരിക്കൻ ക്ലബ് അങ്ങനെ എടുത്ത് തോന്നുന്നു. ലുക്കാക്കു കളിച്ചുക്കണു അല്ലേ ബെൽജിയത്തില്? ആ കൊളീസനായിട്ട് റെമിസറൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതാറ്റി? ആ അയ്യേ കൊളീസൻ ഞാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇറക്കുള്ളൂ. കൊളീസനെ കിട്ടി. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചോളൂ, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചില്ല. കൊളീസ പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ്. ഫ്രാൻസിന്റെ ഫ്രാൻസ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഓൽക്ക് ഫ്രാൻസിനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതില്ലേ, ഫ്രാൻസ് ടീമിനായിട്ട്. അതെ അതെ അതെ. ആ ആ അവരെ ടീമിനോട് ചേരുമ്പോ റേറ്റിംഗ് കൂടും തോന്നുന്നുണ്ട്.
വാനിലക്കിളിയേ. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും നല്ല ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്ടോ. അതായത് കണ്ടമാനം സ്കില്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടിഡിയിൽ. ഓ എംബാപ്പെ നോക്കിയാലും ആര് നോക്കിയാലും നല്ലോണം സ്കില്ലുകൾ സ്കില്ലുണ്ട്. ശരിയാണ് ശരിയാണ്. മെസ്സിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. അതെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, കാരണം അത് പൊളിച്ചതല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കൊടുത്തു. ലുക്കാക്കോ സൂപ്പർ സബ്ബാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പൊ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിത്ത് എല്ലാം സെറ്റാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പുതിയ വല്ല കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നോ? മത്തായൂസ്, റൊമേരിയോ, ബാജിയോനെ മിക്കവരും ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ബാജിയോ എടുക്കണം നല്ലതാണോ ഇല്ലേന്ന്. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 ആണ്. ആ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കളിപ്പിക്കുക. ഓൾറെഡി മറഡോണ അങ്ങനത്തെ കാർഡൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ബാജിയോ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്, എങ്ങനെ വർക്കാവും ഒന്നും മിക്കവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആകെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ 2 പൊസിഷനാണ് AMF മെസ്സസും. അല്ലാതെ CF ഇടരുത്, LWF ഇടരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഗോൾ പോച്ചർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു CFന് അസിസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ഈ ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഏരിയയിലോട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ്, പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ്, വെയിറ്റഡ് പാസ്, അതല്ലാണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ടിങ്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് പലപ്പോഴും സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല. ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാർഡിന്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറാണിത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പിടയ്ക്കുക. കാരണം ഈ പാസ് കണ്ടില്ല, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഒക്കെ 90-80 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ പ്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ പ്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സഡ് പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് അത് ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഫുട്ബോളിൽ. ആ ഒരു സാധനം അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ റൊമേരിയോ പക്കാ ഗോൾ പോച്ചറാണ്. പക്ഷെ ആകെ ഒരു വിഷയം ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 79 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആള് തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പറന്നു പോവും. പക്ഷേ 97 ബാലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രിബിളൊക്കെ ചെയ്ത് കയറി നമുക്ക് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലോണം ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു ത്രൂ പാസിംഗ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങും മാഗ്നറ്റിക് ഫിറ്റും ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 2-3 പ്രഷർ വന്നാലും ബോളും കൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഷർ വന്നാലും അതാണ് ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ മത്തായൂസിൻ്റെ ഈ ഒരു കാർഡിന് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നല്ലോണം ഡിഫെൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡിഫെൻഡ് ഉണ്ട്, നല്ല പാസിംഗ് ഉണ്ട്, ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും നല്ല ബാലൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഒരു പക്കാ ഡിഫെൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടും, പാസിങ്ങും കിട്ടും. പിന്നെ ഫിനിഷിങ് 85 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് 77 ഷൂട്ടിങ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കില്ലും ത്രൂ പാസിങ്ങും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാസിങ്ങും നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങും ആവറേജ് കിട്ടും. നല്ല ബാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഫുൾ മാച്ച് കളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ വന്നത് ബുഫണ്ട കാർഡ് മിക്കവാറും പീറ്റേഴ്സ് മൈക്കിളാണോ ബുഫണാണോ നല്ലതെന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. ബുഫണ്ട് ഒരു കാർഡിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് ജമ്പിങ് കൂട്ടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം ജമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുഫണ്ട കാർഡ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. ബുഫണ്ട കാർഡുള്ളവർ 6, 11, 9, 8 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾ കീപ്പിംഗ് അവയർനെസ് 101 ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറൂല. പിന്നെ ജമ്പിങ് 90 ആവും. അപ്പം തന്നെ മാക്സിമം നല്ല ജമ്പിങ് ആയി, ബ്ലൂ ആയി, എ ജമ്പിങ് ആയി. പിന്നെ ക്യാച്ചിങ് 95 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാച്ചിങ് ആണ്, 95 ഉണ്ട്. അത് തന്നെ OP ആണ്. ക്യാരിങ് ഉണ്ട് 97, തട്ടി തെറിപ്പിക്കും. അതുപോലെ റിഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് 98, നിയർ ബൈ ഷൂട്ട് വന്നാൽ കൂടി റിഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും. 98 റീച്ച് ഉണ്ട്, 192 ഹൈറ്റിൽ 98 റീച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആകെ ഒരു വിഷയമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗ് ലെങ്ത്തിൽ 8 ഉള്ളൂ. അതായത് കാല് വെച്ച് തടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അത് ഹൈറ്റ് കൂടിയോണ്ടല്ലേ, ലെഗ് ലെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒലിവർ ഖാൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഒലിവർ ഖാൻ ആം ലെങ്ത് ഇല്ല, പക്ഷേ കാല് വെച്ച് നല്ലോണം തടുക്കും ഒലിവർ ഖാൻ. റിഫ്ലെക്സ് 95 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, GK ഡയറക്റ്റ് ഡിഫെൻഡ് ഉണ്ട്. GK ഡയറക്റ്റ് ഡിഫെൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് അടിപൊളി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സ്റ്റാമിന ഒന്നും ഡ്രെയിൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ വീണാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ചാടി എനിക്കും. അതാണ് ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഗോളിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗുണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക് ഇത് 100ന്റെ ബാക്കിലാണ് ഒരു ബിഗ് ടൈമും 3 ഷോർട്ട് ടൈമും വന്നത്. ഇതൊക്കെ കറക്കിയവർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക്. ഈ ഒരു 4 കാർഡും അടിപൊളിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കം കാച്ച് ബിഗ് ടൈമാണ്. അസെൻഷ്യോ എന്തോ ബ്രസീലിന്റെ പ്ലെയറാണ്, മാർക്കോ അസെൻഷ്യോ ബ്രസീലിന്റെ പ്ലെയർ അല്ലേ? അല്ല സോറി, സ്പെയിനിന്റെ പ്ലെയറാണ്.
ഫീലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സാധനം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാർഡും അടിപൊളിയാണ്. ഒനാച്ചു, ടാർഗറ്റ് മാൻ, അതുപോലെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആയിരിക്കും. ന്യൂ ജോഡി ആൽബയുടെ PP ഏതാ? തരാ എന്നൊരു ഒച്ചയായിട്ട് അറിയില്ല വന്നതാ. അറിയില്ല, ഇത് ഫോൺ അടി പോലത്തെ ആൽബർട്ടോടെന്നാണ്. ജോഡി ആൽബയുടെ ഏത് കാർഡാണ് ബ്രോ എന്ന് പറയാം? ന്യൂ ജോഡി ആൽബ അല്ലേ? ജോഡി ആൽബ എപ്പിക്, ജോഡി ആൽബയുടെ PP നോക്കാം നമുക്ക്. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ, ജോഡി ആൽബക്ക് നമുക്ക് ഒഫൻസീവ് വിങ് ബാക്കാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ ഡിഫെൻഡ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. ഡിഫെൻഡിങ് ശരിക്കും ഞാൻ ആവറേജ് കിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിഫെൻഡ് കൊടുത്ത് നോക്കുക. വേണ്ട, ഷട്ട് ഡൗൺ തന്നെ കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ഒരു ഡിഫെൻഡ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഉണ്ട്, സ്കില്ലുകളില്ലാത്ത പാസിംഗ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കൊടുക്കണം. സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ കൊടുക്കുക, മാൻ മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കൊടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് കൊടുക്കുക. വാനിലക്കിലേ വാനോളം ഉയര്. ആര്? ആ ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആവറേജ് ഉള്ളൂ. അതായത് ഡിഫെൻഡിങ് ഒന്നാമത് അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് എത്ര കൊടുത്താലും അറ്റാക്കിങ്ങിനായിരിക്കും ഓടി വരിക ഡിഫെൻഡിലോട്ട്. അപ്പൊ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് 0, 4, 4, 8, 10, 4, 12. 12 മേലെ എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്താലും നമുക്ക് 90 എത്തിക്കാന്നുള്ളൂ. 90 എത്തിച്ചാലും വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മ നോക്കുക, എത്ര നമ്മ കൊടുത്താലും നമുക്ക് 90 എടാ ഒന്ന് ആരുണ്ടത്? ആൽബർട്ടോ? ആഹാ, ഞാനിതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ക്രബ് എന്തോ ഞാൻ ഒച്ച കേൾക്കണ്ടെന്ന്. ആൽബർട്ടോ റമീസിനോട് വീഡിയോ ആണ്. തോന്നുന്നുണ്ട് 7 മിനിറ്റ് ആയി വന്നിട്ടേ. മുടുക്കൻ എന്നാ മുണ്ടണില്ല. ഒരു ഹായ് ഒക്കെ ഇട ആൽബർട്ടോ, വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ഈ കാർഡ് ശരിക്കും ഞാൻ ഡിഫെൻഡിങ്ങിനല്ല മെയിനായിട്ട് പാസിങ്ങിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം ആവറേജ് ആണ്. ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ട് തരാം. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല തോന്നുന്നു. പാസിങ് ഇടാം, ഡ്രിബ്ലിങ് ഇടാം, ഷട്ട് ഡൗണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ദ ബോൾ ഇടാം. അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല സാധനമായിട്ട് എന്തായാലും. റിയൽ മാഡ്രിഡ് എംബാപ്പെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ടൈം കാർഡ്, അതിന്റെ BP കൂടി തരുമോ? ഇപ്പൊ വന്ന കാർഡല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി ഏത് കാർഡ്. ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പരിപാടി വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. ഏരിയയിൽ എടുക്കാം. 27 പാസിങ്. ഇതിന്റെ ഒരു കുമ്മില്ലാത്ത കാർഡ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വലിയ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ കാർഡിന്. നാളെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോട്ടെ. 16 ഇടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആൽബർട്ടോ, ഹേയ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നീ കുറച്ച് പുറകിലാണോടെ കാണുന്നത്? അഡീഷണൽ സ്കില്ല്, സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ, മാൻ മാർക്കിംഗ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്, ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 8, 6, 6, 16 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ്, അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് കിട്ടും. 8, 6, 6, 16 ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ നോക്കുക. ഓഫ് ദ ബോൾ മാറ്റിയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. 8, 6,
അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്സിനൊപ്പം ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷൂട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ KD അടിക്കാൻ പറ്റും. 77 ഷൂട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗും ത്രൂ പാസിംഗും ഉണ്ട്. പാസിംഗ് കൂടെ 80 മേലെ പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് ഒരു വാമ്പിസാക്ക ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നലത്തെ വാമ്പിസാക്കയുടെ കളിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയല്ലോ. ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് അല്ല, ഗെയിം അല്ലാതെ ഇത് വെബ്സൈറ്റാ. അടുത്തേക്കണേ ഞാൻ പിന്നെ ക്യാമറയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നതാ. ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് ഒരു കാർഡ്. സത്യം പറഞ്ഞ വലിയ ഗുമ്മൊന്നുമില്ല ബ്രോ. അതായത് പാസിങ്ങും മെയിനായിട്ട് ഡിഫെൻഡിങ്ങിലോട്ട് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരുപാട് പോവും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊക്കെ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഷട്ട് ഡൗൺ 8, 6, 8, 15. അതുപോലെ ഒഫൻസീവ് അവയർനെസ്, ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. എൻഗേജ്മെന്റ്, ടാക്ലിംഗ്, അഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, നല്ല ബാലൻസ്, സ്റ്റാമിന. എന്നിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷനിൽ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കുക, അഡീഷണൽ സ്കില്ല്, സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ, മാൻ മാർക്കിംഗ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്, ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ സ്കില്ലുകളും ഉണ്ട്. ആൾക്ക് എൻജി ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പാസിംഗ് ഒക്കെ പക്കയാവും. റയൽ മാഡ്രിഡ് എംബാപ്പെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ്. എംബാപ്പെ ഷോർട്ട് ടൈം ഇതിലേത് കാർഡാണ് ബ്രോ? ഇതല്ലേ ലാസ്റ്റ് വന്നത്? ഇതാണോ ബ്രോ ഉദ്ദേശിച്ച കാർഡ്? രണ്ടാമത്തെ അതോ ഇതോ? 3, 4, 5ാമത്തെ കാർഡാണോ? ഫിഫ്ത്ത് ആണ്. ഓക്കെ. ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഗായ്സ്. ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ. ഹായ് അച്ചുകുട്ടൻ ബ്രോ. W4 Elter ബ്രോ ഹായ്. എന്തോ ഒരു പേര്. ന്യൂ തിങ്ക് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ബാഗൊക്കെ പഴയ ബാഗ് തന്നെ കാണിക്കണത്. ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. വേറെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പെയിൻ 2010 വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് 10, പാസിംഗ് 0, ഡ്രിബിളിംഗ് 8, ഡെക്സൈറ്റി 12, ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 8 കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് 10, 0, 8, 12, 8 അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ് 95, ബോൾ കൺട്രോൾ 92, ഡ്രിബിളിംഗ് 94, ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ 88 ഉണ്ട്. നല്ല ടൈറ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഫിനിഷിംഗ് 96, സ്പീഡ് 96, ആക്സിലറേഷൻ 100, ബാലൻസ് 93. അത്രയും കിട്ടും. പിന്നെ സ്റ്റാമിന 83 ഉള്ളൂ. ബ്രോ എനിക്ക് കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരുമോ? അപ്പൊ അച്ചുകുട്ടൻ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇല്ല ബ്രോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ സബിന് സീലും കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പം അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്സിലും ഫിനിഷിംഗിലും കുറച്ചും കൂടി ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ബ്രോ ഡബിൾ ടച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സോൾ കൺട്രോളും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പും കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലെവൽ 3 നല്ല സ്പീഡിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുക. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും 1 ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ്, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിറ്റ് എന്തായാലും കൊടുക്കുക. ഇതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് സീൻ കാർഡാണ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഉള്ള പ്രോഗ്രഷൻ നെർഫായ പോലെ തോന്നി. അതായത് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ല ബ്രോ നെർഫ് ആവുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ എംബാപ്പയുടെ കാർഡിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഗോൾ പോച്ചറേ വരുള്ളൂ. വല്ലപ്പോഴേക്കും വേറെ കാർഡുകൾ വരിക. ഗോൾ പോച്ചറായിരിക്കും എംബാപ്പെ. പിന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് അവയർനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ്, ആക്സിലറേഷൻ, ഫിനിഷിംഗ് ഇതൊക്കെ എംബാപ്പയ്ക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എംബാപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്ലെയർ അല്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് പരമാവധി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ സ്റ്റാമിന ഒരു ഹാഫ് കളിപ്പിക്കാനുള്ള എംബാപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഉള്ളൊക്കെ വലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കിട്ടിയ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ലെഗ് ലെങ്ത് മോഡലിൽ നല്ലോണം ലെഗ് അടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ കാർഡിന് ബ്രോ കളിപ്പിക്കും ബ്രോയുടെ രീതിയിൽ നോക്കുക. അതായത് ബോൾ കൊണ്ട് കയറുമ്പോഴാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോഴാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ് ആ നെർഫായത് തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ചേഞ്ച് വരിക. സ്റ്റാമിന സീനില്ല, ഞാൻ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തോളാം. അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മാത്രം
ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ സബ് കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഓടുക. ഇപ്പൊ മെസ്സിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ അത് റൺ എടുക്കാതെ പിന്നെ ഒറ്റ ഓട്ടം ഇടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ 0-ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് ആ ഒരു അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് 95 കൊടുത്താലും അത് കാണിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ. നിന്ന നിപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ CB 101 അവയർനെസ് ഉള്ള CB കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഓടി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് എപ്പോഴും വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഇന്ന് ഏത് ബാക്കാ വരുന്നേ എന്ന് അറിയാമോ? ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ ബാക്കായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബ്രോ. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ 2002 വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ബാക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഇറ്റലിയുടെ 2006 ബാക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് 2010 സ്പെയിനിന്റെ ബാക്ക് ആയിരിക്കണം വരുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ വിക്ടർ ഇനിയസ്റ്റ ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ കസിലസിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ ഡേവിഡ് വിയ ബെസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് കിട്ടിയ ആളുണ്ടാവാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, ഡിയാഗോ ഫോർലാൻഡ് ഉണ്ടാവാം, വെസ്ലി സ്നൈഡർ ഉണ്ടാവാം. ആ ഒരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. വേൾഡ് കപ്പ് എടുത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയിനിന്റെ ബാക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നൈഡറും ഡിയാഗോ ഫോർലാനൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക. വിയേര ഇപ്പോ വരുമോ? വിയേരയും റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഒക്കെ പ്ലെയർ മോഡലാണ് ഡാറ്റാബേസിൽ ലീക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയർ മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെയ്മർ പ്ലെയർ മോഡൽ ഉണ്ട്, ലിലിയൻ തുറാമിന്റെ ഉണ്ട്. ഈ കാർഡുകളൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. ഗെയിമൊക്കെ 2027 അപ്ഡേറ്റ് ആവണേലും മുന്നേ വരാം ബ്രോ. ഈ ഒരു സാധനം നോക്കുക, ബോൾ കൺട്രോളും ഡ്രിബ്ലിങ്ങും ടൈറ്റ് പൊസിഷനും. ആ ഒരു സാധനം വെച്ച് ബോളും കൊണ്ട് കയറാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ അറ്റാക്കിങ് അവൻസ് 95 ഉണ്ട് മാക്സിമം, നല്ല അറ്റാക്കാണ് അത്. ഫിനിഷിങ് 96 ഉണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ എംബാപ്പയ്ക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാലൻസ് 93 ഉണ്ട്. ഒരു 1 ടച്ച് പാസ് ത്രൂ പാസിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസിങ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടും എംബാപ്പയ്ക്ക്. ഓക്കെ ബ്രോ. അതുപോലെ വേറെ ഏത് കാർഡിന്റെ വേണം? ഏതെങ്കിലും പ്ലെയറെ കാർഡിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ആർക്കിന് പുതിയ വല്ല കാർഡ് അടിച്ചായിരുന്നോ? ബാജിയോ, റൊമേരിയോ, മത്തായൂസ്, ബുഫൺ, ഷെവാന്യൂ, ഷെവച്ചെങ്കോടെ ഏത് കാർഡാ? സ്ക്രീമർ ജെറാഡ് ഷെവച്ചെങ്കോ സെറ്റ് ആക്കി തരാം. ഷെവച്ചെങ്കോടെ ഏത് കാർഡാണ് ബ്രോ? ഈ ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡാണോ ബ്രോ പറയുന്നത്? ഷെവച്ചെങ്കോടെ ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡായാലും എനിക്ക് വലിയ ഗുമ്മൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടാ. 106ന്റെ മറ്റേ കാർഡല്ലേ ഇത്? ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡ് കണക്കാണ്. അല്ല ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഈ ഒരു സാധനം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആകെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാലൻസ് ഇല്ല ഈ കാർഡിന്. അത് പ്രത്യേകം നോക്കുക, ബാലൻസ് ഇല്ല. സൈറ്റ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്. എന്താ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, എന്താ അറിയില്ല, ഉറക്കം വരുന്നു. ജമ്പ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് എംബ് ഉണ്ടല്ലേ കാണി, ഹെഡിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, കൊടുക്കാം ബ്രോ. ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കാർഡിന് ബാലൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അതായത് ബോൾ നമ്മളെ കൈ കിട്ടിയാലും മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിബിളിങ്ങിന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബിളിങ്, റേറ്റിംഗ് അത് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 89, 90 കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഷൂട്ടിംഗ് 10, പാസിംഗ് 0, ഡ്രിബിളിംഗ് 9, ഡെക്സേറ്റ് 12, ലോവർ ബോൾ സ്ട്രെങ്ത് 4, ഏരിയൽ 1. 10, 0, 9, 12, 4, 1 അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് 95 ഉണ്ട്, ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബിളിംഗ് ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ 89, 90, 88 ഉണ്ട്, നല്ല ഡ്രിബിളിംഗ് അതൊക്കെയാണ്. ഫിനിഷിംഗ് 93 ഉണ്ട്, അത് ആവറേജ് ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സാധനമാണ്. പ്ലേസ് കിക്കിങ് കേളൊന്നും പിന്നെ നോക്കണ്ട, ആവറേജ് കേളൊക്കെ ഉള്ളൂ. സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ 92, 96 ഉണ്ട്, നല്ല കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാമിന 82 ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സബ് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫിൽ മാത്രം കളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റും ബാലൻസും ആവറേജ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബോൾ മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് ഉള്ള സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കേറി അടിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും ബ്രോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് സോൾ കൺട്രോളും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡബിൾ
ടച്ച് ഭയങ്കര സ്ലോവിലേ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് നോക്കുക. 1 ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ്ങും, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ 3 ഏരിയ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് മാത്രം കൊടുക്കുക. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ വേറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ സബ് കൊടുക്കുക, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റ്സിനൊക്കെ അതായത് അറ്റാക്കിങ് അവയർസിനും ഫിനിഷിങ്ങിന് നല്ല ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കി കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുക. അതുപോലെ സ്റ്റാമിന ഹോൾഡ് ആവാനായിട്ട് നേരത്തെ ആൾ പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാമിന നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആവാണ്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകാം. ലോ സ്ക്രീമർ ജെറാഡിന്റെ ലോ സ്ക്രീമർ പുതിയ കാർഡല്ലേ? എടാ 2010 സ്പെയിൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക 1998 ചിലപ്പോൾ ഫ്രാൻസും ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 2010 സ്പെയിന് അല്ലെങ്കിൽ 1998 ഫ്രാൻസ്. മാർക്കസ് അക്യൂനി. ഇന്റർസെപ്ഷൻ ബ്ലോക്കർ ഡിഫെൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ബ്ലോക്കർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മാൻ മാർക്കിങ്, സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിള്, ട്രാക്ക് ബാക്ക് കൊടുക്കണം എന്നില്ലല്ലോ, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ, ട്രാക്ക് ബാക്ക് കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് ഡിഫെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇട്ടേക്കണത്. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്ററായിട്ട് ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കുക. ഷൂട്ടിംഗ് 1, പാസിങ് 7, ഡ്രിബ്ലിംഗ് 8, ഡെക്സേറ്റി 5, ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 10, ഡിഫെൻഡിങ് 11. ബ്രോ ബാലൻസ് PP മതി, ഡിഫെൻഡ് കിട്ടണം, നോർമലി അറ്റാക്കും വേണം. ഇത് നോർമലി മേലെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് ബ്രോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ് ഒരു 90 കൊടുത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് നമ്മളെ ബോക്സിലോട്ട് വരെ വന്ന് അത് PBക്ക് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് കുറയും. 90 കൊടുത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡാണ് ബോക്സ് ടു ബോക്സിന്. അതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ഭയങ്കര കുറവാകും. പക്ഷെ ജെറാഡിന് ഓൾറെഡി ഫിനിഷിങ് 80 ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, ഭയങ്കര സംഭവം. വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെയിൻ 2010 ബ്രോ. 2010 സ്പെയിൻ. അഭിമനു ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആയിരിക്കാം വരുന്നത് പാക്ക്. ഈ ഒരു സാധനം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 7, 8, 5, 10, 0, 11 അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പാസ് ഉണ്ട്, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് 85 ആവറേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബ്ലിംഗ്, ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ആവറേജ് മേലെ ഉണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് 80 ഉണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സിന്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 88 ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് കാണിക്കും. പിന്നെ നോക്കുക ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ്, എൻഗേജ്മെന്റ്, ടാക്ലിംഗ്, അഗ്രഷൻ അതൊക്കെ നല്ലോണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് 90 ഉണ്ട്, ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവർ 95 ഉണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് വിത്ത് കിക്കിംഗ് പവർ 95, ഫിനിഷിംഗ് 80, നല്ല അടിപൊളി ഷൂട്ടിംഗ് കിട്ടും. ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്ട് 84 ഉണ്ട് ജെറാഡിന്, അതായത് നന്നായിട്ട് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാമിന 94 ഉണ്ട്, ഫുൾ മാച്ച് കളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൂടാനായിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ പാസിംഗ് കൊടുക്കുക, 1 ടച്ച് പാസ് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രോ ഇന്ന് മറ്റേ സ്പെയിനിന്റെ പാക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. മാൻ മാർക്കിംഗ് ആ 3 സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇന്റർസെപ്ഷൻ, മാൻ മാർക്കിംഗ്, ബ്ലോക്കർ. സ്പെയിൻ 2010 അല്ലെങ്കിൽ 1998 ഫ്രാൻസിന്റെ മിക്സ് ആയിക്കാരം. അതിൽ ഫ്രാൻസ് മാത്രല്ല, ചിലപ്പോ മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും ചിലപ്പോ. അടുത്തേത് പ്ലെയർ വേണം ബ്രോ? ഒരു VP കൂടി യങ് മെസ്സി. അതെ അതെ, 1500-ന്റെ പൊളിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം, എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞുതരാം ബ്രോ. വിയറ വന്ന വിയറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിയറയുടെ ആങ്കർമാനൊക്കെ വന്ന തകർക്കും പിടിച്ചിട്ട്. യങ് മെസ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണോ 1500-ന്റെ ആ
PP 1800 അല്ലേ? ഈ മെസ്സി അല്ലേ? இந்த മെസ്സി എങ്കിട്ടേ ഇருக்கு. മുസാനെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം ഇത് നല്ലൊരു മെസ്സിയാണിത്. ഈ ഒരു മെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മെസ്സി ആക്കാം. മെസ്സി ഗോൾ. യെസ്, ഓക്കെ, ഇത് സെറ്റാക്കി തരാം. ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഏരിയലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് പ്രത്യേകം നോക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് അതുപോലെ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഒന്ന് OP ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 90. അതുപോലെ ഷൂട്ടിങ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കിടന്നോട്ടെ. 8. പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പാസിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പാസിങ് കൂട്ടാം. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് നടക്കട്ടെ. പാസിങ്ങിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. പ്രോയുടെ മാനേജർ എടാ അങ്ങനെ അവര് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാണ്. നമ്മള് കൊടുക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കൊടുക്കും ഒരു സമയത്ത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ശരിക്കും ത്രൂ പാസിംഗ് ഉള്ളിടത്ത് ഒരു പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അതിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാർട്ടിനസ്, പോർച്ചുഗലിന്റെ മാർട്ടിനസ്. ഓക്കെ, നല്ല പുതിയതാണോ പഴയതാണോ ബ്രോ? ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ മാർട്ടിനസ് ആണോ അതോ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പഴയത്? ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ മാനേജറും കിട്ടുവാണ്. നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് മാനേജറാണ്. മാർട്ടിനസ് അണ്ണൈ എങ്കേ കവിത പിന്മനു ഫുള്ള് ലൂസാണ്. ഹായ് ബെൻബോൺ. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെയ്ഡ് സ്ക്വാഡ് ആണ്. 6 മന്തായി ഡെയിലി 10 മാച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനി ടിപ്പ്? ഷുക്കൂർ ഷാജഹാൻ ബ്രോ ഇന്നലെ മറ്റേ കളി കണ്ടോ ജി? ക്രൊയേഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ടോ? പെയ്ഡ് സ്ക്വാഡ് ആണ്. 6 മന്തായി ഡെയിലി 10 മാച്ച്. ബ്രോ 10 മാച്ച് നല്ല എവിടെയാണ് മിസ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ അല്ല, എന്ത് കളിക്കുമ്പോഴായാലും ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോഴായാലും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ചിലവർക്ക് ഡിഫെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും പ്രശ്നം, ചിലവർക്ക് എന്താ പറയാ പാസിങ്ങിലായിരിക്കും പ്രശ്നം, ചിലവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രശ്നം. അപ്പൊ ബ്രോ 4-2 ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചുക്കണൂല്ലേ അവൻ പോണെ? പാസ് വളരെ കുറവ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ക്രൊയേഷ്യ പോരെ ടീം? വയസ്സന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ബ്രോ ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ബ്രസീലിന്റെ മറ്റേ പോർച്ചുഗലിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉറക്കം വന്നിട്ടേ. എന്ത് കളിയാ പോർച്ചുഗൽ കളിച്ചിരിക്കണ്, വെറുത്ത് പോയിക്ക് ഇല്ലേ? ഒരു ചത്ത കളി. അത് അതിനുറങ്ങിയിട്ട് മറ്റേന്ന് നീച്ചാ മതിയായിരുന്നു മണ്ടാറം. അണ്ണൻ ഫാൻസ് എന്തിനാടെ കുട്ടി? അവരിപ്പോഴും അയിമ കടിച്ചു പോങ്ങി നിക്കണ്. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് ചെയ്. ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഇന്നലെ പാസ് കൊടുക്ക. ഇയാളെന്നാ ഗോളിയുടെ മറ്റേ ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോട്ടെ, എന്നാ പാസ് കൊടുക്കൂല. പാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാളെ നനങ്ങി. അയാള് ഒരു സമയത്ത് അയാള് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടേ 2 ബാൾ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അയാള് മുന്നിൽ തന്നെ പോയി. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക അയാള്. ഓടാനും വയ്യ, ചാടാനും വയ്യ. വിങ്ങിലേക്ക് സ്പാം ചെയ്. എന്താണ് വിങ്ങിലേക്ക് സ്പാം ചെയ്യണ്? ആരാ? അണ്ണനാണോ? അണ്ണന്റെ കാര്യമാണോ പറയണത്? ഏയ് അല്ല, ഇവിടെ കമന്റിൽ ഒരാള് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയിലുള്ള വരിക. അടുത്ത ആഴ്ച എന്തേലും ചെറിയ എന്തേലും വരും. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിന്റെ ഇത് അവസാനിക്കല്ലേ, വോളിയം 1 അവസാനിക്കല്ലേ, വോളിയം 2 വരും. പോർച്ചുഗൽ
അവന്മാർ ഇന്നലെ എന്താണ് കാട്ടിയിരുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവന്മാര് വൺ ടച്ച് പാസ് മറ്റേ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ കളിച്ചിട്ട് അവസാനം മറ്റൊരു ഗോളും അടിച്ചിട്ടും ഇവർക്കൊരു ഉണർവുണ്ടായില്ലല്ലോ. ഒരു ഉണർവുണ്ടായില്ലേ, അതാണ്ടായത്. എനിക്കറിയില്ല ഇവരെന്താ ചെയ്യാ. അല്ലെ പിന്നെ അണ്ണനെ മാറ്റിയിട്ട് പോലും വേറെ ടീം സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ. അണ്ണ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാവുന്നു ഓൽക്കൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, ഒക്കെ അതാ തോന്നുന്നത്. അയാളാണ് പോർച്ചുഗലിനെ വളർത്തിയത്, അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാറി കൊടുക്കണ്ട. അല്ല ഇടി വിട്ടുണ്ട് വരും പോണേ. ഇന്നിപ്പോ കളി എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ അയാൾ വളർത്തിയ മണ്ണിലാക്കുന്നൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു, അയാളുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അയാളൊരു ഒരു ലെജൻഡായിട്ട് മീൻസ് ഇത് ആളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കളി കൊളാക്കുക. മീൻസ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലെജൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാനർ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അയാളായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നൊക്കെ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലെജൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരുമല്ലോ അയാൾക്ക്, അത് കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തിനാ റൊണാൾഡോ കുറ്റം പറയാൻ. റൊണാൾഡോ കുറ്റം പറയല്ല ബ്രോ, റൊണാൾഡോ കുറ്റം പറയല്ല. നമ്മളെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അതുമല്ല, പിന്നെ മെസ്സിയുടെ പോലെ ഈ മെസ്സിനെ, അതായത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മെസ്സിക്ക് മെസ്സി ഗോൾ അടിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ലെവൽക്കായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ. ആ യൂണിറ്റി ഒന്നും പോർച്ചുഗലിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റൊണാൾഡോക്കും ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നു. അല്ലേ മീൻസ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കലും ഇതൊക്കെ മീൻസ് അവർക്കൊരു ഇഷ്ടല്ലടാ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏയ് അണ്ണൻ ആരും കുറ്റം പറയല്ല. നമ്മള് ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറയണത്, അല്ലാതെ കുറ്റം പറയലല്ല. എനിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഈ റൊണാൾഡോക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ പോണം. ആ ഇനിയസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ പോണത്. നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അതായത് മീൻസ് എന്താരോ ഈ ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയണതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവരെ ഫോം പോകുന്നാണ്. അത് അവര് അതല്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ പറയും വരൂ എന്തിനാ ഒരു ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്തിനാ പോയത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണത് എന്താണ്, അവർക്ക് അറിയാം. അല്ല ഇനിയിപ്പോ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ആ പേരിന് അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹായ് വൈൽഡ് ബൈ ഗെയിമിംഗ്, വെൽക്കം. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്. ഇനി അങ്ങനെ പറയില്ല, ചങ്ങായി വെറുപ്പിച്ചു പോയിന്നേ പറയുള്ളൂ. പോയത് നന്നായി എന്ന് പറയും ചിലവര്, ടീം നന്നായി അറിയും ചിലവര്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതൊന്നും ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. മെസ്സി പോണം തന്നെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇതായതാണ്. പിന്നെ സത്യം.
ഒരു കോർഡിനേഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വെറുത്ത് പോയിടോ. ആ സ്പെയിനായിട്ടുള്ള കളിയിൽ പിന്നെ ഗോള് തടുക്കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതൊരു വെറുത്ത കളി. ആ അതാണ് മറ്റന്മാരന്ന് നല്ല കളിച്ചിരുന്നത്. ഉറക്കം വരുന്നു വണ്ടാറ്. കണ്ണമ്പ്രോനെ വിളിക്കേ, കണ്ണമ്പ്രോ വരട്ടെ. എന്റെ വായില് പുണ്ണുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം വായില് പുണ്ണ് വരുന്നു. ഉറക്കുളക്കണൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കൊറേ ആയിട്ട് ഉറക്കുളക്കല്ലേ? ഓ ആ പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു കാണുമ്പോ അല്ലേ? അതുമില്ല. സ്പെയിനൊക്കെ വന്നാ പിന്നെ ഒന്നും പറയാല്ല. സ്പെയിനൊക്കെ ഇഷ്ടല്ല ഒന്നാതായ പാക്ക്. ഇനിയസ്റ്റന്ന് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കൂലല്ലോ അങ്ങനെ. കാസിയാസ് വന്നാലും ബിഗ് ടൈം ഒക്കെ വരും ഇനിയസ്റ്റഡ് അല്ലേ? ഇനിയസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ ഗെയിമില് ഒരു ഇതല്ലടാ. ആ പിന്നെ ഫിസിക്കൂല്ലല്ലോ, വിഗ്ഗുവല്ലോ. അതാണ് പക്ഷെ പാസിംഗ് ഇതൊക്കെ പൊസിഷൻ കളിക്കണവർക്ക് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ? പാസിട്ട് കയറി പോയിട്ട്. നമുക്ക് ഈ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലേ? ലോങ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ പാസ് കൂടുതലുള്ളവരെ പൊസിഷൻ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നല്ലാതെ. ഇപ്പോഴാണ് ആ ഞാൻ ഈ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ത്രൂ പാസ്സാ നല്ലത്. ഈ സാധാ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഒരേ കാലുമെന്ന് പോകുക, കാരണം പോലെ ഓടാനുള്ള ടെൻഡൻസിയിലല്ലേ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇന്നലെ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിച്ചപ്പോ തോന്നിയൊരു ഇതാണത്. ഇന്ന് 2ാം റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ? ആരൊക്കെ ആസ്ട്രേലിയ കണ്ടുവന്നു? അമേരിക്കയുടെ കളിയുണ്ട്, ആസ്ട്രേലിയയുടെ കളിയുണ്ട്. ആ നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടോ? അതും വലിയ കളിയില്ല. ഓ അപ്പൊ ഇനി നാളെ രാത്രി നോക്കിയാ മതി അല്ലേ? അല്ല ഇന്ന് രാത്രി അല്ല, നാളെ രാത്രി. രാത്രി 10:30-കോ? ആരൊക്കെ? ഓ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആയില്ല, ഇനിയിപ്പോ റൗണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കൗട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? അപ്പൊ തേർഡ് റൗണ്ട് വേഗം കഴിയും, കാരണം ഒരു ടീമിന്റെ കളി അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകൊണ്ടേ ഒരേ സമയത്ത് 2 ടീമിന്റെ കളി ഉണ്ടാവും. നോക്കൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ കളിയും ഞാൻ കാണും. ഓ അല്ല ഈ പി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? എന്റെ പി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തൂടെ? ഓ ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ? കൊളംബിയ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഇതിലാണില്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇവര് ഈ സമനിലയും വെച്ചിട്ട് ഇനി കൊളംബിയനായിട്ട് പോയി മുട്ടിയ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ?
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ? ആ അതാണ്. ബ്രസീല് 20-ാം തീയതി ആണല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ എത്രാം തീയതിയാ? 18-ാം തീയതി അല്ലേ? 19-ാം തീയതി 20-ാം തീയതി പറഞ്ഞാൽ നാളെ അറിയില്ല. നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്കാണല്ലേ കളി? നാളെ അല്ല, മറ്റന്നാ രാവിലെ. തേർഡ് റൗണ്ട് എന്നാ തുടങ്ങണ്? ഹലോ ഹായ്. എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ? ഏയ് അപ്ഡേറ്റിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. നീ വരാൻ വൈകിയപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. വൈകിയപ്പോ ഏത് കളിന്റെ വേണം ബ്രോ? 4 ദിവസം കൊണ്ട് ആ റൗണ്ട് 3 കഴിയും വരുമ്പാണ്. പെർഫോമൻസ് ആണ് തരുന്നത്. റൈക്കാർഡ് അത്രയും പെർഫോമൻസ് തരുള്ളൂ ബ്രോ. റൈക്കാർഡ് നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ. ഫ്രീ റൈക്കാർഡൊക്കെ കിട്ടുവാണെന്നാണ് കേട്ടേക്കണത്. എൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ റൈക്കാർഡിന് സബ് ചെയ്തേക്കണത്. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുക പരമാവധി. കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പാസിംഗ് ഒക്കെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറക്കാം. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. ക്രൊയേഷ്യനെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചല്ലേ? BOTD ഷുവർ ഹാരിക്കൻ വരണ്ടല്ലോ. BOTD അടിപൊളി. സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ, ആക്രോമാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ്, ഹെഡിങ്, പിന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കൊടുക്കുക. ഔട്ട് സൈഡ് കളറൊന്നും വേണ്ട. ഡബിൾ ടച്ച്, ഓൾ കൺട്രോൾ, ഗെയിമർമാൻഷിപ്പ് വേണ്ട. ഔട്ട് സൈഡ് കളർ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് 13 കിടക്കണ്ടാവും. 12 കൊടുക്കുക. കാരണം ആങ്കർമാൻ ഫുൾ ടൈം കളിപ്പിക്കണം. വേറെ ആങ്കർമാൻ ഇല്ല. സ്റ്റാമിന വേണം. സ്റ്റാമിന 92 മതിയാവും ബ്രോ. കാരണം ആൾക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. 92 സ്റ്റാമിനയില് DMF ഇടുക. കൂടെ ഒരു CMFനെ വെക്കണപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സിന്. അപ്പൊ DMF വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകില്ല. നമ്മ ഒരു DMFനെ മാത്രം മണി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് DMF കയറി അറ്റാക്കിലോട്ട് പോവുക. ഈ ഒരു കാർഡ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ബ്രോ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ അല്ലേ കളിക്കുന്നത്. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രഷറാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിൽ നല്ലോണം സ്റ്റാമിന ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. പൊസിഷൻ, ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ, അതിലൊക്കെ നല്ലോണം സ്റ്റാമിന ട്രെയിൻ ആവും. അല്ല പഴയ മാനേജറാണ്. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാമിന മതിയോ. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റും ഉണ്ട്. 92 സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആങ്കർമാൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വല്ല ബോക്സ് ടു ബോക്സിന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറക് സൈഡിന് ഇടുക. അപ്പൊ അവർ അറ്റാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആങ്കർമാൻ നിന്നോളും. അങ്ങനെ ഇടാം. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിനെ വെക്കുക. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ലോ സ്ക്രീമർ, ജെറാഡ്. ഞാൻ ഫുൾ ലോങ് ബോൾ ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സെറ്റാണ്. LB ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിനെ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്തു. അവർ വല്ലാണ്ട് കയറി പോകണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് കയറില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. കയറും. അത് നന്നായിട്ട് കയറും. നമ്മൾ ബോൾ കൊണ്ടുപോകണതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് കയറും. അപ്പോൾ ഡിഫെൻസീവും കൂടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് കൂണ്ടേ മറ്റേ സൈഡ് മാൽദീനി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ കൂണ്ടേനെ മാൽദീനിനെ ഇടുക. അല്ല CB, അതുപോലെ ഫ്രീ ഇവൻ നമ്മുടെ എന്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര്, മാർക്കിന്യൂസ്. ഫ്രീ മാർക്കിന്യൂസിന് ഏരിയൽ ഫോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏരിയൽ ബോളൊക്കെ ആൾ നന്നായിട്ട് തടുക്കും. അത് വെക്കുക. പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ണവേരൻ അങ്ങനെ ആരും കിട്ടിയില്ല ബ്രോക്ക്. വാൻ ബൂട്ടനാണ് ഉള്ളത്. കണ്ണവേരൻ അങ്ങനെ ആരും എടുത്തില്ല. എല്ലാവരും ആ ഒരു സമയത്ത് കളിച്ചപ്പോൾ കണ്ണവേരനൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. വാൻ ബൂട്ടൻ ബ്രോ എടുത്തത് ബാറ്റിസ്റ്റ് ഓർഡർ ബാക്കിലല്ലേ വാൻ ബൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഡേവിഡ് വിയറെ. കിളിയേ ബ്രോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ഥിരം കളിക്കില്ല എന്ന് തോന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും
കിട്ടിയാനെ മാർക്കിന്യൂസിനെ കിട്ടിയാനെ അതുപോലെ മാർക്കിന്യൂസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡീനോയിസനുണ്ട്, മാർക്കിന്യൂസ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ വാൻ ബൂട്ടനുണ്ട്, കണ്ണവേരവനെ കിട്ടിയാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ഡിവിഷൻ എപ്പോഴും 10 ലക്ഷത്തിൽ കയറാൻ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉള്ള ഒരു നല്ല സ്കോഡ് ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന കാർഡുകളൊക്കെ അടിപൊളി കാർഡുകളാണ്. എൽബിനെ കിട്ടി, അതുപോലെ ഒരു ഡമ്മി റണ്ണറെ കിട്ടി. ഡമ്മി റണ്ണറെ കണക്ക് തന്നെ. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡീനോയിസനുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ബി പി ഇല്ല ബ്രോ. നമ്മ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കാർഡ് കളിപ്പിച്ച് നോക്കുക. കളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് തരും. ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരും. ബ്രോക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷനിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കുക. ഡീനോയിസനെ മിക്കവർക്ക് തോന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ കുറവായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അതൊട്ടും കുറവല്ല. കാരണം ആൾക്ക് 195 ഹൈറ്റിൽ 87 വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 88 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തള്ളി മറിച്ചൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡീനോയിസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിളില്ല, ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല. രണ്ടും കൊടുക്കുക. അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും. പിന്നെ വൺ ടച്ച് പാസും ത്രൂ പാസൊക്കെയാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. വൺ ടച്ച് പാസും ത്രൂ പാസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഈ സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിളും ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസും കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഡീനോയിസൻ ബിൽഡപ്പ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് മാച്ചപ്പിലാണ് കളിക്കുന്നത്. മാച്ചപ്പ് കൂട്ടി നോക്കുക. മാച്ചപ്പ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രോയുടെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗോൾ കീപ്പർ ആരാണ്? ഫ്രീ ഒലിവർ ഖാനാണോ ഗോൾ കീപ്പർ? മുസാൻ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? എന്തേലും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. ടെലഗ്രാമോ? ടെലഗ്രാം അടിച്ചു പോയാലോ? ടെലഗ്രാമിന്റെ എന്തേലും നിരോധിച്ചിക്കടാ? എന്തിനാ ഒരാഴ്ചക്ക് നിരോധിച്ചു വരുന്നു? കുറച്ച് നല്ല കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു മിനിമം 95 അവയർനെസ് ഉള്ള CB-കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോ. അത് ഏതാ നല്ലത്? ഓട്ടോ ആണോ നല്ലത്? ഹുയിസൈൻ ഓട്ടോ അല്ല നല്ലത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനുവലി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിനിമം 95 അവയർനെസ് മിനിമം വേണം. അപ്പൊ ഡീനോയിസൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെ 99, സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ ഷട്ട് ഡൗണിൽ തന്നെ 99 വരും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. നമ്മ മാനുവലി നന്നായിട്ട് മാച്ചപ്പിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കുറക്കുക. അണ്ട് ഇതുപോലെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 90 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 85 4, 6, 10, 11 ആക്കിയിട്ട് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക. 85 സ്പീഡ്, 195 ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് 85 സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡാണ്. അത് /75 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. കാലൊക്കെ അകത്തി വെച്ചാണ് ഓടുക. ഡീനോയിസനെ മിക്കപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗ് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് കിട്ടാത്തത്. പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിളും ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസും കൊടുക്കുക. സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ഫൗളാവും. അതുപോലെ ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞോടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിസർ കട്ട് പോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാൽ അതും ഒപ്പോണന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പോകും ബോള്. അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ കളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാ ബോള്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ പാസ് ഇടാനും ഇതൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാ. പറയുമ്പോൾ തൂക്കിയേറ് പോലെ അല്ല അടിച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ കളിയിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബോക്സിൽ കളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാ. പിന്നെ ബോക്സിനകത്ത് പരമാവധി സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാച്ചപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുക. മാച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മുടെ CB എത്ര സപ്പോർട്ട് കൂടുന്നു അത്രയും ഗോൾ കീപ്പർ അടിപൊളിയാവും. പിന്നെ പഴയ കാർഡുകൾ പരമാവധി സ്കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങുക. ഈ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡായാലും കുഴപ്പം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എംബാപ്പയുടെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാർഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കളിച്ചു നോക്കുക. പുതിയ കാർഡ് വരുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാൻ ബൂട്ടൺ ഉണ്ട്. വാൻ ബൂട്ടൺ ഈ പറഞ്ഞ ഡെസ്ട്രോയർ അല്ല. വാൻ ബൂട്ടൺ ഡെസ്ട്രോയർ അല്ല. സ്കർബോ വാൻ ബൂട്ടൺ. അതെ. ഡെസ്ട്രോയർ കാർഡിനെ ഇതുപോലെ പ്രഷറിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബിൽഡപ്പ് ഡീനോയിസൈനൊക്കെ മാച്ചപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. പക്ഷെ ബോക്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുമല്ലോ. അതെ, നല്ല
സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ വാൻ ബൂട്ടൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആണ് ആള് പ്ലെയർ. അപ്പൊ നല്ലൊരു കല്ലം സാധനമാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡിനോയിസൻ, വാൻ ബൂട്ടൻ, LB, RB ഡിഫെൻസീവ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, മാൽദീന ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂണ്ടൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിടുക. ഒരു 90 ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇടുക. സ്പീഡ് 90 ഉണ്ടാവും. ആക്സിലറേഷൻ മാത്രം ഇത്തിരി കുറക്കേണ്ടി വരും. ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ആയിരിക്കും. പാസിംഗ് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫെൻസീവിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അരി ഡിഫെൻസീവിന്ന് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണ്. ഡിഫെൻസീവിന്ന് പരമാവധി പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത്. പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഡിഫെൻസീവിന്. അതായത് CBനെ LB-RBനൊക്കെ വെച്ച് പാസ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും. പരമാവധി ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആങ്കർമാനൊക്കെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബാക്കിനെ വെച്ചിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കളിക്കുക. കാരണം നമ്മളെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ CBനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടും. ഗെയിം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഗൈസ്. അജു നല്ല പൊളിയുണ്ട്. ഞാനേ നൈസിലേ പറഞ്ഞുതരാം. മാർക്കിന്യോസിന്റെ ഈ സെയിം പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ മിക്കവാറും ഡിനോസിന്റെ. കാരണം എന്റെ ഉള്ളതാണ് കാർഡ്. രമിസ്രോ ഇവിടെ ഇടിവെട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നൈസിലേ വലിയ കേട്ടോ. നല്ല ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് 60-65 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 2 CBനെ സബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് CB സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡ് പക്കയാവും. എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഫോർവേഡിനെ മാത്രം സബ് ചെയ്തിടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു CBനെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സബ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്ക്. അതുപോലെ അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ, വൺ ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ് കൊടുത്തിടാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഹായ് എന്തിന് ഞാൻ ഇന്നെല്ലാരും കളിയാക്കൂലല്ലോ. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ ടീമിനേറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ തോറ്റ ടീമിനേറ്റ് ജയിച്ചിട്ട് ഇല്ലേ രമിസ്രോ? വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിസ്റ്റ്, വേൾഡ് കപ്പ് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയ ടീമിനെയാണ് ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിയോ? എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താ ഗ്രൂട്ടിന് കിട്ടാത്ത? തിങ്കളാഴ്ച സത്യം ശരിയാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും ഒരാളെ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പല്ലേ അല്ലേ? അത് കിട്ടൂടെ? കിട്ടൂറ മിത്രോ. ഒരാളെങ്കിലും കറക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ ഓ സ്പാനിഷ് ലീഗാ വന്നിക്കണ്. ഐ പോവുകയാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കിനും. ഏയ് അങ്ങനെ ഓ രമിത്രോ ഡെയിലി ഗെയിംസിന്റെ ഇത് കിട്ടിയ രമിത്രക്ക്? ഇതെന്താ ഇവന്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഡെയിലി? ആ കളിനെ പറ്റിട്ട പോലും വരായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ല പിന്നെന്തിന്? ആ റോഡ്രി വന്നിക്കണല്ലോ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ റോഡ്രിനെ എടുക്കഞ്ഞ് അല്ലേ? എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് വന്നിക്കണു.
ആ പറയും. ആങ്കർമാനോണ്ട് തല്ലാണല്ലോ. എന്തായാലും ഫോർസ് മേടിച്ച് പൈസ പോയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഭാഗ്യം. നിങ്ങളൊന്നിലും ഉറച്ചിക്കൂല. ഞാൻ ഫോർസ് തന്നെ കാരം മെൻപോണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എവിടാ മനസ്സിലായി. അവന് കോയിനുള്ള കളി കളിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ആയി. മിത്ര വെറുതെ പറയാണ്ട് വെറുതെ കറക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് രവീന്ദ്ര കറക്കിയാലും മീൻസ് അല്ല എനിക്കിപ്പോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ രവീന്ദ്ര. അല്ല രവീന്ദ്രക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പാക്ക് എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്ര ഈ അടുത്ത ആഴ്ച ഇത് പോവും അല്ലേ? അല്ല രവീന്ദ്ര നിൽക്കല്ലെങ്കിൽ എന്താ അറിയോ, ഇതെന്തായാലും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോവും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച പാക്ക് വന്നാലോ അല്ലേ? അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇറക്കിയാലും മതി. കാരണം വ്യാഴാഴ്ച അറിയാലോ നമുക്ക് പാക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. യജാതിലെ ശരി. ഡോട്ട് അതെ സത്യം. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We're up and running then. Who do you think this turns on, Jim? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of... Eto! Oh, that was a brilliant save. Eto is offering a wry smile there. And we have our very first corner. And it's Puyol. Barcelona have the chance to go the other way. And this is Eto. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Luis Suarez. And that pass just didn't quite work. Goulet.
And it's Rashford. He's found a way past. That is good progress on the left. Very nicely done. Goulet. And Alexander-Arnold played out towards the right wing. He's had a fair tumble under that challenge. Goes down, റമീസ്ബ്രോ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നെങ്കിലും മറ്റേതൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കൂടി സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഹൈലൈറ്റ്സും ഹൈ റേഞ്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ തരുകൊണ്ടാണ്. കാരണം കോയിൻ കറക്കാതെ ഒരു ടീം ബസ്സിലൊന്നും സെറ്റ് ആവൂല. Tries to pass it through. He came in hard, very hard. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. He has found the way through. So we're still where we started right now. Has a look and place it forward. And it's Arda Güler. And here's Mbappe. Tries to play it through. Now this could be a chance. Oh, it's a nice idea, but the execution was... He's having a hit! Just too much. Fractions. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and it wasn't far away at all. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. He's in a good position. Shot, surely! Pressing. Oh, what a mistake! And that is not getting there. Piqué clears. Goulet. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Pedri. Yamal. He is through here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Eto'o proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Terrific effort! Well, that is clearly not the outcome he wanted. He simply mistimed the header. Finally, it wasn't going to work out. Kubasi. Dani Olmo. Can he get it through? Great ball, and he's in here. And they can counter here. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Mbappe. Looking for options for movement. That's positional gold, the utilisation of space. Yaya Toure. And there's his chance to lead the counter. And it's Pedri. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. Camavinga. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Spread to the right. He's got away. Well, he got rid because he was under pressure. ബൂസ്റ്റർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. Pedri can so cleverly bypass the press. Oh, delightful ball. No, he's just misjudged that one. Nicely spread. No, he's had it taken off him. Now it's Eto'o. Goulet. Mbappe. Now it's Dani Olmo. Oh, now he can run away with it. Oh, that's... Chance! Now it's Eto'o. And the referee says that is that for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half.
So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Puyol is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Takes the shot! പുറത്തേക്ക്. No, not quite. Well, at least that improves their tally when it comes to shots on goal, but they have to start doing a lot better. Camavinga. And it's Rashford. Rashford will not want to lose out here, not against this opponent. Camavinga picks it up out wide. And it's Edmilson. അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് വെച്ചാൽ Tries മതി one റമീസ്. from range. He's beaten the keeper, but hit the post. സത്യം. റമീസ് ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിയോ? Barcelona choosing to make the first change. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Vermeer. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റമീസിനോ. പക്ഷെ ഈ OTT-ൽ എങ്ങനെയാവട്ടെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ആക്കുമെന്നൊക്കെ, കാരണം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നീങ്ങി പോണ കഥ. അവസാനം കുറച്ചു നേരം ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. മറ്റേ വല്ല കോമഡി. And now a sudden chance to counter. And this is Eto'o. Barcelona can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He's had a shot! And that is wildly off target. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Roberto Carlos. And this is Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. വേറെ പേരായില്ലേ? Now it's Mbappe. അത് മാറൂലല്ലേ പണ്ടാറന്നാവുമ്പോ. നടക്കത് ആദ്യം തന്നെ ആ പേരാക്കി കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ. Back where it came from. Decent chance! No, just not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. So changes afoot here, and from both sides. Plenty of action at either end, just nothing to show for it. റൊണാൾഡോനെ പറഞ്ഞു ആദ്യം റൊണാൾഡോനെ പറഞ്ഞു. Healthy amount of attempts at goal from both teams, and with this kind of ambition, we may not have to wait too long. Puyol did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Camavinga. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist.
Lovely pass, but can he get there? And the shot! And it's there! Finally the breakthrough! Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Another moment of magic, a real chance for a shot! And that's a sharp finish. And there's the goal they've been looking for. ആളൊരു ഷെയ്യല്ലായിരുന്നു രമീസ്. പിന്നെ ഒരു കോൾ കാരണം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും കളിച്ചിട്ടുള്ള സ്പിൻ ഇപ്പൊ അത് റൊണാൾഡോനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, റൊണാൾഡോനെ വിളിക്കും. അതെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇപ്പൊ ആർ മാർട്ടിനസ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇവരായിരിക്കും ചരിത്രം മാറുന്നത്. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവര് മാനേജറായിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചരിത്രം മാറുന്നത്. നമ്മീ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് മാനേജർ പിന്നെ എടുത്ത. ഇത്രയും കാലം ഇട്ടായിരുന്നു ഇവര് വന്ന പിന്നെ വേറെ ശൈലിയും അതൊക്കെ മാറും. ചരിത്രം പല തരത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് വിട്ടോടി, ആൾക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റി തടുത്തോ കേട്ടോ. കള്ളകളി കളിച്ചിട്ടല്ലോ ഹാബുക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടുവോ? നിയമത്തിന്റെ മാരിക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടൂലല്ലോ. കള്ളക്കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അത് പുറത്തു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇടും. ഇനി അതിന് കുരു പൊട്ടിട്ട് കാര്യല്ല. A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, he has all the traits of some of the great legends that have been there before him. The ability to handle the ball in tight spaces, his speed of thought on the turn, his understanding of the landscape around him, the intelligence in reading defensive positioning, all those factors which can make him unplayable when he's truly on song. Yeah, I'd have picked him too, no doubt the fans. He's had a shot! There it is! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target.
Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Yeah, that's exactly what they required, but they need to be careful now. That goal could serve as a wake-up goal for the hosts. Oh, he's bustling through here. Luis Suarez! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Oh, easy pickings there. And it's Xavi. Plays a sharp little ball here. Messi going face-to-face with his great rival. Thinks about the shot. Good claim. No margin for error there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi does well to get it back. Pedri charging forward, the ball at his feet. Lopez picks up, real chance! Oh, crossbar! And he gets rid in a hurry. Now it's Mbappe. And he's in on shoots! Oh, how's that for a goal? About as smooth as it gets. They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Bale. Bellingham. Oh, sweet feet. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Valde. That's good play from him. And it's Balde. If they want to counter, they could do with more speed. Rudiger. Now it's Mbappe. Fermin. And here's Mbappe. Driving through. Tries a shot! It's a loose ball. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. And it's Xavi. Now that's well seen too. Bale. And he's had it nicked away. Mbappe. And it's Balde. And it's Lopez. Turns back here, probably the best option. Bellingham has created one goal already. Oh, he's burst through! He's having a shot! And the assistant referee rightly gives him offside. Now it's Bale. Stood up well to him there. Well, that has not gone well. And this is Bale. It's Bale! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Bellingham. This is a promising build-up. Lovely bit of skill. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
And claimed it back swiftly. Xavi. And here's Bale. Fermin. Bellingham. Shot, surely! It's anyone's ball now. And they've got rid. Oh, that is a thrilling end to the first 45. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's been an exciting half, Peter, with each side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Blow for blow. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 19 será sustituido por el dorsal 9. Second period then underway. Aimed beyond the defence. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Gavi. Roberto Carlos. Pedri, very much a man of this moment. Messi! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona with the corner, they're first. And that has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Yaya Toure cannot be beaten that easily. Threads one in. Fernando Torres. Araujo. Rudiger. And it's Bellingham. That's a good foray he's making. And he's managed to get free. Now the cross. Triol gets it away. Xavi. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's in! Must be... Shot a goal! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Can he spark a counter here? And he plays one through. He's shifting through the gears here. Can he finish? And it's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That was easy, almost too easy. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And that means just what... There's the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Intercepts the throw, that's well read. Pedri. Now that looks a decent ball. Courtois claims comfortably. Gavi. Now it's Bale. Now it's Mbappe.
Messi gets across and deals with it. Bellingham. Now it's Luis Suarez. Oh, that's well spotted. Tchouaméni, Araujo, Pedri, Bale. Xavi. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Mbappe. And it's Gavi. Knocks it into space. And this is Bale. And the shot! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Bale really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. He's got 4. That is remarkable. It's Luis Suarez! Great strike. A test for the keeper. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And they're quick to get it back. Torres! And the keeper has done it off. Top stop. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Barcelona have their second corner now. Araujo gets it away. Xavi. Oh, shooting chance! മെൻവോണും പോയോ? ശരി, രണ്ടാളും പോയോ? Cambio de jugadores en el Barcelona. So, third corner of the game. El dorsal 4, el dorsal 13, el dorsal 20 serán sustituidos por el dorsal 7, el dorsal 2, el dorsal 3. Rudiger tries to clear. This might spell... Can he finish? And that's a sharp finish. They're back within reach. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So could they be onto something here? Now it's Bale. It's a pretty loose pass with Rudiger. And here's a player who has defined a generation. Nicely weighted ball. Eto'o. That is lovely. Roberto Carlos. Oh, it's played into the area. Bale! Bale finds himself offside. Balde. Tchouaméni. He might be in here! No, he's had it taken off him. Good running, strong and purposeful. Look at... Great chance!
And he's stuck it away. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter. And that is that. Barcelona can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to... എന്നോട് ഞാൻ പറയില്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തിയോ? Heady ambitions here ahead of a game of massive consequence. The objectives are clear. To miss out on them would be unthinkable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Hello, Benbone. Ah. So well, Jim, Vitor Bayer is, of course, one of the most decorated goalkeepers of all time. Yeah, and there's no doubt that he was one of Europe's very best. His career stats certainly back that up as well. I really like that confidence he has about him. There's a swagger at play. He's had it taken off him. And this is Eto.
And the shot! That is ended up in no man's land. Brahim Diaz. So what can they make of this? Belletti. Oh, that is a nice touch. Swings in across. It is a corner. And we have our very first corner. Barcelona are looking to go forward now. He has found the way through. Howson deals with that comfortably. Looking for options for movement. അയ്യോ Vinicius Junior. Now it's Raul. That is good pressure, just hounded him off it. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Pedri, looking for a runner. That is good alertness. Now that looks a decent ball. And this is Raul. And he's got away from him. And he has been fouled Penalty. there. It's a straight red. He has been given his marching orders. കാലുകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ളൂ റെഡ് Jim, ഇട്ടിരിക്കുക the അത് referee has ശരി seen that as a professional foul. Well, he had a decision to make, Yeah, Peter, no, I and like it's worked it. out badly. Xabi Alonso with a real chance here. Alonso! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he welcomes it in. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Quality ball. Now it's Villa, and that has left him in a heap. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Roberto Carlos. Nicely weighted ball. Well read, and the danger is averted. Keeper's dealt with that. Now the ball in. And it's kept out by a stubborn defence. Spread it left. Roberto Carlos. That's a shame because it was such a good decision. Knocks it into space. Vinicius Junior. Eder Militao. Brahim Diaz. Now it's Vinicius Junior. Oh, just skips past his man. That is good strength. And a chance! Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante Hello? here. They'll get the reward if they can stick at this. ഫൗസ് ബാബു അല്ല ഇവിടെ കമന്റിന് മറുപടി കൊടുത്താ And it's Roberto Carlos. David Villa. And he's got the beating of his man. Shot could be on. നേരെ ഡോട്ടിയാണ് Oh, this looks sharp. Vinicius Junior. And he was quick to react. Well, the run has been sold a little bit short Okay. there. They should have done a lot Good. better there. The final ball എനിക്കിതുവരെ was very poor. കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ And the pass is intercepted. And he was alert to it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Not the most accurate pass. Belletti. ഫോർട്ടുനൈറ്റോ there ഫോർട്ടുനൈറ്റ് to ഒന്നും ഞാൻ clear it. കളിക്കല്ലടാ That's the throw. Tries to pass it through. ഫോർട്ടുനൈറ്റ് ഒക്കെ And into ഞാനേ the great പി എസ് arms of the ഐ keeper. ഉള്ള സമയത്തൊന്ന് മേടിച്ച സമയത്തൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കിയതാ Turns back here, probably the best option.
And he's in on goal. Roll! They want to be quick to recover this. ഇപ്പൊ തന്നെ Somewhat off target. ഓ Shot at goal! It's run loose. Who's going to get there? And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Madrid have their second corner now. എതിർ ടീം വന്നതാ. And now a sudden chance to counter. Now it's Eto'o. Lovely pass, but can he get there? And that's really well manoeuvred. ഓഹോ Brahim Diaz. Great chance! സത്യം. And that has fair fizzed. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Messi. Pedri can see things others simply cannot. Now it's Mbappe. Piqué. Now it's Eto'o. പാസ് And the ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ. referee has signalled for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Some first-half thoughts? Barcelona can take heart from the fact that they're more than holding their own despite being a man down. That's credit to their level. Can he finish? അയിര് Oh, denied! ഒരു ടാപ്പിന് Brilliantly. അടിച്ചതാ അവൻ Villa കൊടുത്തു. actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ള It's their ആളായിരുന്നു. second corner of the game. That's the keeper's ball. Madrid have the chance to go the other way. Oh, that's a key interception. ഡിയോ Has a look and plays it forward. Brahim Diaz. Oh, now he can run away with it. Good decision by the keeper. Got that exactly right. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was... Takes a shot! Oh, split-second reaction. Raul clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid have their third corner. ഏതണ്ണൻ. And now they can spring out of defence. Oh, that's well spotted. Pedri. And here's the chance to counter. Xabi Alonso. Aimed beyond the defence. Oh, he had to make that, and he did make it. It's loose, and there's a race for the ball. There's the delivery. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Oh, he's been caught on it here! Vinicius Junior, and it's been played through. Now this could be a... Tries a shot! And it's there! It is the pick-me-up they all longed for. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Raul, good driving run. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Plays a sharp little ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Puyol kept aware, and it is reclaimed easily. Now he's running away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
And he's intervened well there. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue Shaida. and they'll get clinical. He's having a shot! Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Varane spots it and intercepts. Can he get it through? And it's made its way to him. He's going for goal! Now, who's going to be first to this? We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Always onto this. No, again, there's no way through. Hello. Driving on and making good progress. Vinicius Junior has it out wide and in space. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Barcelona have reclaimed it. Brahim Diaz. Into the last 5 minutes. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And he's been shifted off it. And it's Pedri. Passes coming off in quick succession here. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Some intricate passing, looking to progress the ball. And that pass just didn't quite work. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. The end of the game. Reflections? Well, you can never predict the results of these games, as your usual indicators like form become pretty irrelevant. It's a tough one to take, but these players have got what it takes to come back from this. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. അസ്രായേൽ ട്രാവലിംഗില് ഓ ബ്രോ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ആ ഒരു എന്ത് പറയാ നമുക്കൊരു ഒരു വരാൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആ വരാൻ്റെ എത്ര അതെ ആ വരാൻ്റെ എത്ര വരുമോ ഇന്ത്യയിൽ വരാണ്ട് ആ വരാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ഇനി വന്നാലും അറിയാം ആ
അതിന്റെ ഗ്രൂട്ട് ആദ്യം കിട്ടിയില്ല അറിഞ്ഞിന്ന്. യെസ് യെസ് യെസ്. ആ അസ്രാലിന് കിട്ടിയാ? ഷേ ആ ഏ ആ റമീസറൊക്കെ നിർത്തി ഒന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടേ. എടാ ഇന്ന് ഒരു 5:30 ആകുമ്പോ ഷോർട്ട് ടൈം വരുന്നുണ്ട് അറിയണ്ട്. ഇതുവരെ വേൾഡ് കപ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്ത കാർഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ആരേന്നാവോ. ആ പിന്നെ ഒരു പെനാൽറ്റി അടിക്കും ചെയ്തൂടാ. ആരേല്
Well, this is a critical game, a chance for the perfect statement to any potential rival that you are aiming higher at their expense. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. De Jong. It's Camavinga. Carvajal. De Jong. And Kubasi. Vinicius Junior. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Vinicius Junior. The ball goes in. That's a decent clearance. Messi. Xavi. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, good spread. Neither of these two want to come off second best. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Suarez. So no chances falling either way for the time being. And here's Forlan. Strokes it back. He had nobody else to help out there. Quarter of an hour played. David Villa proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle. And Messi! That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Carvajal. More and more pressure on the ball here. So it is still 0-0. Carvajal is one of the key ingredients in the team's attack. He is just caressing the shapes to shoot! Goal! Barcelona! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Forlan! Oh. Forlan! Fantastic! A finish of true class! They are purring, truly purring. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So that's two now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Carvajal. And here's Forlan. And it's Olmo. 30 minutes gone. Out towards the flank. And it's De Jong. Pass is coming off in quick... It's Forlan! Yes! Again, in a trice, and they are soaring! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it.
A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. That's where it came from. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. De Jong. Camavinga. Carvajal. Dani Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. This might... And he shoots! And that has been cleared. And Dani Olmo. And he's had it nicked away. And a shot! Goal! And they're threatening to fly away here. Minimal lapse, maximum punishment. How that hurts. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Barcelona are having a ball here. Well read, nice interception. Habrá 2 minutos de descuento. Oh, super ball. Chance! Oh, he's kept it out, that's a great save. And the referee says that is that for the first half. Well, what a half they've had, cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Que cuentan con una parada en las inmediaciones del estadio. So the action resumes. Barcelona really have to pick things up here. Their opponents are going to set up to play on the counter-attack now, which means they're going to have to find ways to draw them out more. He's had it taken off him. Now it's Forlan. Camavinga. Carvajal. Howson. Kubasi. This is a promising build-up. And the return pass. Kubasi. And it's Olmo. And Dani Olmo. Howson. Kubasi. And it's Camavinga. And it's Olmo. Now Howson. Camavinga.
ഇരുട്ട് പോയോ? എല്ലാരും പോയോ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓൺലി മീ? ഇങ്ങനെ തല്ലണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പോലീസുകാരെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് തോന്നിയാൽ കാണിക്കാം. നാട്ടിൽ നിന്റെ ദാനമാണ്.
Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two teams, each seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We are just getting started. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts... Oh, shooting chance! And it's there! And we have liftoff! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Yamal touches it back. And here's Mbappe. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. The ball swung in. Roberto Carlos gets it away. No way through, so back it comes. That is good strength. Guardiola goes for goal! And that is high. Guardiola most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, well measured. Oh, the ball's run loose here. And he cuts out the supply. Now it's Yamal. It's a decent chance to counter-attack. A quick look, thought about cutting inside. What a letdown when you've got such presence and movement. Now it's Yamal. Now it's Mbappe. Great ball if he can get there. He's found the way through. Now it's Mbappe. Can he finish? And that's a good finish. And there we have it, the two-goal cushion. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Madrid are now luxuriating in a two-goal lead. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Now it's Eto'o. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Tchouaméni played into space. Oh, that pass isn't the best.
Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit. He's having a hit! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Referee's given a throw. Rafael Varane. Roberto Carlos. And here's Pedri. Pedri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Pedri. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Chouameni. Raul. And here's Yamal. Real chance! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. No luck with that dink over the top. And it's Pedri. Casillas gets his hands on it, and the danger is averted. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Pedri. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yamal! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Madrid with the corner, there first. And it's been taken short. Guardiola. No outsmarting him this time. Great defending, strong and determined. An instinctive delivery. That is a brilliant interception. Chance for a shot! Relentless! Just relentless! And they are... And that is indeed the final act. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Away we go again. Barcelona not having the rob of the green at the moment. They are trailing. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is Luis Suarez. Oh, that's a clever-looking ball. And he's cut it out. Guardiola is always scanning the pitch for targets. Now it's Mbappe. Just eases him off the ball. And here's Eto'o. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Piqué spots it and intercepts. No way through there. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Nice bit of skill, and he's away. Driving through the middle. Oh, sweet feet. Plenty to aim at here. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Piqué did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Pedri. Here's Chouameni. And it's Pedri.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Guardiola. Pedri. And the pass is intercepted. Mbappe. They want to be quick here, it's breakaway time. He is through here. He's under a lot of pressure there. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And into the grateful arms of the keeper. And here's Mbappe. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pinches it off him. Pedri. And it's Luis Suarez. And he's been shifted off it. Guardiola. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Can he get on the end of this? Out towards the flank. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Yamal. Guardiola providing an outlet on that flank. That's just playing it safe and simple. Raul. And here's Yamal. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Barcelona could counter here. Lovely pass, but can he get there? It's Eto'o! Madrid choosing to make the first change. And the keeper beats it away. And it's Piqué, bumps him off it and wins back the ball. And now they can spring out of defence. Isco. Now there's a big chance! And that has been knocked clear. Oh, good read. That was well played, well stopped. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Pedri. Xavi. Oh, this looks sharp. Pedri. He's picked his way through. Stood up well to him there. And that is that. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. Argentina, 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 Argentina. Messi, 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 Messi.
Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Alexander-Arnold. Excellent challenge there, uncompromising. No, not quite on the same wavelength. Kubasi. Kamavinga. Oh, good-looking ball. Rashford. He's picked his way through. Such good technique. Messi. Pedri. Oh, easy pickings there. Pedri. Yamal. Neither of these two want to come off second best. Pretty cagey early on from both sides. Xavi. Oh, well measured. And that was nowhere near his best. Kamavinga. And it's Rashford. Now that looks a decent ball. Dink through. Well read. And the danger is averted. Rashford is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Puyol. Puyol delivers. And a chance! And a terrific save from the keeper. Villa is offering a wry smile there. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Alexander-Arnold. Messi. Neither side yet able to force a breakthrough here. And the shot! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Rashford. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Eric Garcia. And Yamal. Nicely weighted ball. He's in a great position here. I think that's a corner. Yes, it is. Chouameni can get it clear. Argentina, 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 Argentina. Barcelona have their second corner now. Barcelona are looking to go forward now. Pedri, a player who needs no introduction. Fermin, in with the challenge. That looks a good ball through. Eto'o showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. No, that's been intercepted. Now it's Pedri, spread to the right. Eto'o. Impressive jump. Oh, it's hit the post. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example.
So we have had the first significant moment. It is 1-0. Yeah, that's exactly what they required, but they need to be careful now. That goal could serve as a wake-up call for the hosts. And he's gone looking for safety. And here's Mbappe. Varane does really well to win the ball there. A probing pass. Piqué kept his eye on it, and he's there. Camavinga cuts it out. It's a searching pass. Now it's Messi. He's found a way through. Oh, great defending. That needed doing. Pass somewhat off target. Just past the 40th minute mark. Xavi. Well, he got rid because he was under pressure. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Messi gets into a good position. Witsel. And smartly reclaimed. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's been shifted off it. And it's lofted through here. And the referee has signalled for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 6. So we're off again. El dorsal 11. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. No messing about, just bludgeoned away. Messi. Looking for the run. And that is expertly dealt with. He won't be happy with that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Ferran Torres was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. കളി മാറിയോ? Shot at goal! Messi. Searching pass he's played there. Alexander-Arnold spots it and intercepts. Time and again they are repelled. And it's Pedri. It's played through for him. David Villa delivers the ball. Judge, surely! Witsel. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Tries to play it through. Well, that's beautifully weighted. He's in one-on-one. Now takes a shot! Oh, the ball's come loose here. He's trying his best to keep it in play here. Yamal! And that's a sharp finish. They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. It's starting to look very interesting, this.
Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Who saw this coming? Barcelona are hurt by just about the final punch. Vermeer. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Now it's Eto'o, and he plays one through. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Witsel, can he get it through? Now it's Villa. And it's made its way to him. Pedri! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. So we have movement on both benches. Puyol gathers from the goal kick. Guti. Bale. Real chance! Oh, that was no routine save. Bale really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. Shapes to shoot! And no! He had to, and yet he could not. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. The pressing's intense, and it's paid off. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Great chance! And that's a real chance missed. Corner number 3 coming up. Barcelona have the chance to go the other way. Now, can they get him away? Well read, nice interception. That is ended up in no man's land. Nicely worked. Great vision. Oh, good spread. Oh, well played. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. Can he finish? Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Oh, that was vital. Looking for options for movement.
I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Good ball, good take. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Casado looking to play him in. Brilliantly cut out. Thiago. Dani Olmo plays a sharp little ball here. Bale. Bale's cross. There's the header! 90 minutes done then, but that is not the end of it. So, that was the second half. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So a brief break, and then we will be back for more. And the action has already restarted. Press ചെയ്തു. And here's Gavi. Piqué can clear it away. Gavi has it in a wide position. And it's Alexander-Arnold. Well cut out, no margin for error there at all. Bale. Dani Olmo. Always onto this. He has found the way through. Goes for a shot! It's bounced back off the post. And he should have made them pay. Oh, he's done so well then. ഞാൻ Almost the dominant perfect link post up. There was a അടിച്ചിട്ടേ. split second there for the perfect finish too. Shame he didn't take it. Cambio de jugadores en el Barcelona. They're up to 5 corners now. Será sustituido por el dorsal 4. Cambio de jugadores. And now they can spring out of defence. And the pass is intercepted. Casado. And he's managed to get free. Guti. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. കേട്ടോ. Well timed, excellent interception. Played into space. Pick chance for a shot! Incredible! Just incredible! So is that it? Is this the moment they stole it? Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Barcelona with the lead. Garcia defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Habrá un minuto de descuento. Now it's Yamal. Now it's Simeone. Camavinga. Now this could be a chance. And we're halfway through extra time. The teams then separated by just one significant moment. How telling will that be? The next 15 minutes will decide. And if you're just back, well, the action is back underway already. This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. And he's had it nicked away. Barcelona needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. And Torres! And that's in! And this is getting better and better. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took. വാടാ. And that's അയ്യേ. it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മരീതി Good evening ഉണ്ടാക്കി to you. തന്ന കണക്ക് ഏജും വലിയ കളിയായിരുന്നു ഇതാണ്.
Argentina, Tina, Tina, Argentina, Tina, 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 Argentina, Tina, 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 Argentina. Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two teams, each seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Puyol becomes the latest member of the 300 club, another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without a dedication and motivation that simply never wavers. Piqué can clear it away, and here's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? And that's been intercepted. Pedri. And that is a little undercooked. Now, can they get him away? Eric Garcia spots it and intercepts. Great vision. Pedri. And it's Lopez. Mbappe. Kubo. There he goes. He's having a pop! And over. Just. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. And it's Lopez. Fermin couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Oh, super find. Chance! Goal! Barcelona! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So, a breakthrough already. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Alexander-Arnold. Rashford. Oh, Rashford! And that is doing no harm at all. And this is Eto'o. Oh, he's found support out wide. That's put paid to the danger. Pedri. Barcelona are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause Yada, real problems if they're budukallada. allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the box. It can work. Messi. And Messi! Ooh. And that caused a fair bit of alarm. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating.
Alexander-Arnold. And here's Rashford. And here's Kubo. ഓ കട്ട് ചെയ്ത് കയറി. Not the most convincing of passes. Messi. It's a decent chance to counter-attack. He's got away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And Luis Suarez! ഏയ് Kubo. Messi. Luis അവിടെ Suarez. മെസ്സിനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചാൽ Witsel. A probing pass. Messi chasing after it. That is a great pick out. Oh, he's going to be disappointed with that. Looking to play him in. Eto'o! Goal! Barcelona! They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: അയ്യോ clinical. And the shot! And again! Goal! Barcelona! And they're back in front! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. ഓ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ Barcelona ഏയ് leading now. ഇടക്കല്ലേ Pau Kubasi gets over and intercepts. Pau Kubasi makes the interception. And it's Eto'o. Well timed, excellent interception. Fermin. And here's Eto'o. Eric Garcia calmly anticipates. Witsel. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Alexander-Arnold. Yep, it's a corner. This possibly the last play of the half. Alexander-Arnold plays it. And the shot! That is decidedly lacking. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Xavi. Camavinga. Fermin. Oh, nicely intercepted. And that signals the end of the first period. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And hostilities have resumed at the start of the second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play. And he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Barcelona have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Now it's Bale. That's a nicely shaped ball. And he's managed to get free. Shot at goal! And he's heaved it away. And here's Eto'o.
Now that looks a decent ball. And he can thump it away. And the keeper beats it away. Barcelona have the chance to go the other ഈ way. മൈരനൊക്കെ എന്തിനാ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണത്? He has found the way through. Look at the space here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Still they trail, and time is ticking away. That ball looks a good one. And he is dashing away. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. And that's an errant pass. And he's in on goal. Pau Kubasi can get it clear. Fermin. Now that's well seen too. Pedri. Messi. That's a delicate pass. Pau Kubasi attempts a clearance. കാക്കുവാ ഈ ഫോൺ കുത്തിവെച്ചാ? And number 2 then. കാക്കുവാ ഈ ഫോൺ കണ്ടു കുത്തിവെച്ചാല് അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പറഞ്ഞ അതിന്റെ അപ്പുറം കേൾക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15, el dorsal 20, el dorsal 5. That's the keeper's ball. El dorsal Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. De Jong, he's found a way through. That's just playing it safe and simple. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well played, that has snuffed out the danger. Yamal. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, that's an excellent interception. Dani Olmo. Chouameni. No, that's been intercepted. Garcia chooses to deal with it himself. That's a sharp pass. Nicely weighted ball. Now it's shapes to shoot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He was played in well though, Peter. At least that gets approval all round. He's had it taken off him. Just a quarter of an hour to play. Pedri. And it's Lopez. Araujo. That has ended up in no man's land. Rafael Varane. Looking for options for movement. And that has been cut short. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Ambitious ball here. Varane gets across to intercept that. Fermin does really well to win the ball there. Barcelona are running out of time and out of options. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope.
Cambio de jugadores en el Barcelona. Corner number 3 coming up. El dorsal 24. Serán sustituidos por el dorsal 14. El dorsal 23. Será And now they can spring out of defence. Now it's Yamal. Takes a shot! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. So their 4th corner of the game. Oh, good-looking ball. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Camavinga. It's Gavi. Can he get on the end of this? Yamal. He's picked his way through. There's the shot! And that is certainly not what he had in mind. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Oh, that's well spotted. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He won't be happy with that one. Added time is up, and there goes. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable. നമുക്ക് നാം തന്നെയല്ലേ ടു 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 ടു.
Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. Well, there is Xavi, one of the great creators, inventors, one of the great visionaries of the game, Jim. I fell in love with him and his style of play. Just unmatched in terms of intelligence and vision. He really is peerless in what he does. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. That is ended up in no man's land. Yamal. Passes coming off in quick succession here. Mbappe! It's loose now and they want to get it back. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And he plays one through. He's shifting through the gears here. Hey. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's had it taken off him. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And here's Oyarzabal. And here's Mbappe. Messi. ഏത് പൂമാനിക്ക Cannavaro gets a foot in here. Now it's Eto'o. Always onto this. Just the keeper in his way. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. എന്താണ് That is ഇപ്പൊ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ good. Super കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Barcelona yet to have an attempt on goal. Yamal. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that takes a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And it's Balde. Well, that is one way to stop him. Balde is very much the model of the modern-day fullback. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Koundé. Rudiger. De Jong. And Yamal. Bout of passing here, really easy on the eye. Has crossed into the middle. It is a corner. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Now it's Oyarzabal. And here's Lopez. And he's there to belt it away. Pedri. Pedri purring through the gears. He leaps for it. അതിൽ ഏത് വീട്ടിൽ Well taken goal. And they're threatening to തൂക്കി fly എറിയണം. away here. Satisfyingly simple. അടിച്ചു There's പറഞ്ഞിട്ട് almost a sense of പോസ്റ്റിന്റെ beauty to this. സ്ഥലത്ത് So പോയിട്ട് well played, Peter. Ticket Did a great job pass. keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Eto'o. And that has put paid to that. Yamal.
Always goal side. And that is well cleared. It's their second corner of the game. Fermin goes short. Real chance here. Barcelona are looking to go forward now. Short changes him with that pass. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. No way through. Koundé. Pedri, given the lift of his goal. Un minuto de descuento. And it's Balde. And it's De Jong. And for the first half, that is that. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Va a realizar un cambio de jugadores. So the action resumes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Rudiger. Yaya Toure. And they win it back again. Yamal. Fermin. De Jong. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Played into the box. Pass somewhat off target. Oh, that's delightful. And no, he's seen through all of that. Xavi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kicked out brilliantly, and he's running. Goes for a shot, and it's there. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A moment that needed composure, and that's it. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us.
Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're very much on the way now. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Bout of passing here. Messi! And that caused a fair bit of alarm. Messi certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Now it's Messi. Pedri. David. Big chance! And that's what you call inspired goalkeeping. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. That's going in strongly. Nicely weighted ball. Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Bale! It's bounced back off the post. Cannavaro gets it clear. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Cannavaro. First quarter of an hour gone. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the finish! Hey. Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. That's the keeper's ball. Madrid have the chance to go the other way. Piqué kept his eye on it, and he's there. Tries to play it through. Neither side yet able to find the net. Raul. No messing about, just bludgeoned away. Luis Suarez. Now it's Villa. Oh, that's well spotted. And that has left him in a heap. Suarez providing an outlet on that flank. Now it's Luis Suarez. David Villa is onto this. Luis Suarez! Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Now, can they get him away? They've got to make this nice and quick. Driving on and making good progress. And that is expertly dealt with. Cruyff clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Cruyff. Xavi. And here's the chance to counter. No, that's been intercepted. Messi is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he Takes a shot! Oh, just lacked a decent finish. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Pinches it off him. Now that looks a decent ball. Cruyff. And this is Bale. It's Bale! And it's hit the woodwork and out! And he's quick to return it. And they're back on the ball again.
It's still 0-0, Shadow. but no shortage of effort. Good ball, good take. Yaya Toure. Luis Suarez. അവിടെ പോയി ചാർജ് ഇല്ല, ചാർജ് ഇപ്പോൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. കുത്തി എപ്പോഴും കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചെടങ്ങേറുണ്ടാകില്ല കാക്കോ. It's Belletti. Can he get on the end of this? Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Pedri. Great vision. Pedri. Oh, he's going to be disappointed with that. Pedri. Raul. They need to play this quicker in transitions like this. Threads one in. That's positional gold, the utilisation of space. And he's there to clear it. And the referee has signalled for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of try. ചാർജ് ഇല്ല. Strong opinions on the first half. മെജിനെ പോയി എടുത്തോളൂ, ചാർജ് ഇല്ല അതില്. Despite the half stagnating a little, if I can put it that way, Peter, we want to see some of that craft we got to see. അതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉള്ളത്? They have to find a way to just up the standard again. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we are back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And he's found a way past. That's just playing it safe and simple. Oh, that's a key interception. Xavi Alonso. And here's Messi. And he's had it nicked away. Pedri. Could move up a gear here. പാസ്സാണ് മോയിട്ട്. ആര് Oh, that was vital. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Villa. And this is Bale. He's got plenty of space out wide here. Cross goes in there. And he's taking no chances there. Played back in. Oh, it's gone in! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Now it's Villa. And smartly reclaimed. Pedri! That's really well cleared. Now this could be a chance, and that's really well manoeuvred. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Cruyff. He steps in, and that's the end of that. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Cambio de jugadores.
Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Nicely spread. Messi. Oh, well measured. Bale. Oh, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Your impression so far, Jim? Barcelona are very much in the game and matching the opposition for chances. He's being urged to... He's had a shot! Messi! From another planet! He's got himself an absolute peach. And there we have it, the 2-goal cushion. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Bale. Xavi Alonso tries to pass it through. Nice control. And it's Messi. Eder Militao gets across to intercept that. Messi. Well, they've got it back in a hurry. And here's Cruyff. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. And it's Cruyff. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. De Jong looking for the run. Oh, well played, well played. Pedri. Madrid do have a chance to counter here. Out of play for a throw. Not the most accurate pass. Dani Olmo. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And here's Cruyff. And this is a chance! That is special! Gareth Bale! Oh, it really is a finish of the highest order. It's all becoming so easy. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Madrid find a position of real strength now. And here's Dani Olmo. It's Bale! Now looking to orchestrate a counter. That is good alertness. And that is it. The referee has seen enough. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Thoughts on what we've just seen? Yeah, well, I've been on the losing side in games like... അവിടെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ടോ പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ അടിക്കണം പിടിച്ചിട്ട് ഹരിഗോവിന്ദിന് എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷനിലെ ലീഡർ അല്ലേ വേറെ ആരൊക്കെ നിന്ന് ഫായിസോ പിന്നെ ആരെ നിന്ന് കാക്കു ആർക്കോട്ട് ചെയ്തപ്പോ നല്ല ഫ്രണ്ടാണല്ലോ അല്ലേ കാർത്തികോ ഹരിഗോവിന്ദൻ എത്ര വോട്ട് കിട്ടി ജയിച്ചു വരണം കിട്ടിയത് ഓടെ കുട്ടി വോട്ട് ചെയ്ത് 4ാം ക്ലാസ്സുകാർ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്തോളൂ മൊത്തം വോട്ട് ചെയ്തോ
1, 2, 3, 4 ഒക്കെ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാക്കു നിൽക്കാത്ത അരിഗോവിന്ദ് നിൽക്കണ്ട. കാക്കു നിൽക്കാത്ത അരിഗോവിന്ദ് നിൽക്കണ്ട ലീഡറാകാൻ. ലീഡറായ കുറെ ജില്ലയൊക്കെ വേണല്ലേ? Things are bubbling up quite nicely here. A healthy whiff of expectation laced with the odd infusion of nerves. Everyone knows what's at stake here. എന്താ Chance to കിടക്കണേ? play on a സൈക്കിൾ grand മോൾ stage. കളിക്കണമെന്നില്ല. It is time now to focus. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Cannavaro, this guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his 300th game. Well, Peter, I can't attest to this personally, not having made it to that many appearances myself, but you only need to look around to see. Tries a shot! Vermeer. Balde. More and more pressure on the ball here. ഓ ബനാട്ടി അസിൽ പെട്ടാണ്. ഓ De Jong. Pedri. Christensen. Yamal. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Rafinha. He's found a way through. He leaps for it. Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Pass somewhat off target. Pedri. Now it's Villa. Knocks it out wide. Oh, he had to make that, and he did make it. Tries to pass it through. Messi receives it in a wide position. And he's gone looking for safety. Looking for options for movement. No goals as yet. Koundé. And Rafinha. Vermeer. And played cross-field, changing the point of attack. Christensen. Well, he's hit it long, but astray. Yeah. David Villa proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Strokes it back. Yamal. Now Christensen. Edmilson. Pedri. David Villa looking to receive it in space. And that pass just didn't quite work. Rafinha. De Jong. And it's Lewandowski. Hey, Yamal has it in a wide position. He'll try from distance. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Huh? He's in a great position here.
It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. Christensen. Neither side giving way. It has been tight. കുഞ്ഞേ Fermin played out wide, and that was nowhere near his best. Lopez. Yamal has it out wide and in space. Now try to spin that positively. I certainly can't. David Villa was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, that has not gone well. Yamal. He's shifting through the gears here. Now here's the delivery. That's put paid to the danger. Nicked it back promptly. And here's Rafinha. Great vision. Balde picks it up out wide. That should be the goalkeepers, and it is. That's it, 45 minutes up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And so the action is resumed. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be... And a header! Oh, it rattles the bar! And oh, he's got that completely wrong. ഏടാ ആ Caught offside that time. And that's been won straight back. And he is dashing away. And the shot's on here. Yamal. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Barcelona could not have chosen a worse moment. So this the chance to fire his team in front. He scores for sure! Not much more than a formality. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. The first breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Christensen promptly onto that, and that is that. Barcelona still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. He's had it taken off him. Koundé. Oh, that pass isn't the best. Xavi. And it's Messi. Oh, that looks a cracking ball. Oh. Eto! We've got a goal! They're level in a trice! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. We're looking at a different game now. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's... Oh, shooting chance! And the keeper has reacted superbly there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. They've played it short. And he's gone backward here. Tries one from range. And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Knocks it into space. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope.
That's just playing it safe and simple. De Jong. Lewandowski. Lewandowski finds himself offside. That is ended up in no man's land. A probing pass. Martin kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Cannavaro. This might spell... And Messi! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Fermin. And he's decided to go for it. And that will sail harmlessly past. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? ഇന്നൊന്നുമില്ലടാ, ഇന്ന് നല്ല കളിയൊന്നുമില്ല. ഇജ്ജ് കണ്ടോ? ഇജ്ജെന്താ വരാത്ത കാണാന്? And that's it. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. റൊണാൾഡോന്റെ ടീം സമനിലയായി. വെച്ച് റൊണാൾഡോനെ മേടിക്കാത്തോണ്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്തേ? അനക്കെന്തിനാ കളിക്കാന്? ആ പഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് വന്ന് കളിക്കൂലടാ, പിന്നെന്താ? അവിടെ പോണ് കുത്തിവെച്ചോ? കുത്തിയൊക്കെ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഫോണും കാണുക ഓന് ഓള്.
മിനുമിനുങ്ങുമോലൻ കൺകൾ മിനുമിനുങ്ങു പോലൻ കൺകൾ ടുടുടുടുടുവല്ലേ ടിടിടിടിടി.
വെറുതെ ഈ ഫുട്ബോളിൽ